Pallavi? Yes. Some people are finding it difficult, Yoshi and Sorry? Dagmar Yoshi and Dagmar, they're finding it difficult to enter. It's asking for authentication. Maybe other people are also finding that challenge. Maybe. Let me just see. 1 minute. Pallavi, the meeting link is asking for username and email ID, email and password. Yeah, so I think yesterday, so the username and password has been given with the link, Bharti, because yesterday also I think when T was trying to enter, there was some issue around that. But I don't know why it's coming because I have not. Now I have a message from Ravi also, same message. Oh. Hi, good morning. Can you hear me? Yes, Dagmar, good morning. Okay, good. Good morning, madam. Morning. Good to see you again. Yeah. So we're still waiting. I had some trouble getting in. There was something with Zoom. I also had a problem. Oh, okay. Because so after the updating, I was a little frantic. I called Yogi. Well, I did too, but he was busy with you, so I had to manage. Because the password, you know. Yeah, even with yes. that, we had to re-log in again. So it usually never does that. I mean, the last meeting which we did, the same way I kind of, created the link for this meeting as well. And it should never happen like that, but I don't know why it was happening. No, Pallavi, I think it's not your fault because I think we changed and we upgraded our system. I don't know, in my case, I upgraded the system yesterday onto 365. So I don't know whether it's related to that. No, I actually don't think so. I haven't upgraded the system, but actually Zoom itself asked or kind of has asked me for some time to do an update. And then this time it just triggered it automatically and did it. And then it actually asked us to do to do a new password. So that was the issue. Anyway, we are here now. I don't know if others so have similar problems, so we are all set. We are good to go? Pallavi? Wait for another few minutes, maybe 2-3 minutes, 2 minutes more, 2-3 minutes. Yeah, I don't, I said I have to go at 10:30, so I don't know how. Okay, so then in that case, maybe 1 minute, then we'll start. 1 minute. Yeah. Pallavi, I was just thinking whether you should resend a new link to everyone, just if it is possible.
No, but I think they are in the waiting room, or well, how? What is it? No one is in the waiting room. Maybe I can ask the T people. Mr. Saptagan is who's here from the Tirupur Exporters Association? 1 minute, I will tell them. Pallavi, madam. Yes. I think Mr. Govindaraj is also finding it difficult to log in. Okay. Just now I got a call from him that. Okay. Okay, so we'll do one thing. I'll send the link of the meeting again to everyone. And in the we start the meeting, Mr. Saktivel, or we get delayed? Otherwise, if the people are not available, there would not be any use. I think only we 8 or 9 people are there. So real implementers have to join the meeting. Okay. I'm just sending the link for the meeting again. Please. Yeah. I forward it to them immediately. Yeah. Yeah. Yes. Okay. Okay. Jay. When we start, could I speak first? Because I'm sorry, I will have to go at 10:30. Yes, Dagmar, you will be starting the. Yes, I think we will start now because I've already sent the link. So I think we can just start. Pallavi, we start with Dagmar because she has to go. Yes. Yeah, I can start and then you take it from there. Yes, yes, absolutely, absolutely. So yeah, I have sent the link again, Mr. Saktivel, at the office ID, and now we can start the session, the launch session. So a very, very good morning and welcome to each one of you present here for the launch of the Health and Safety and Gender Cell in the member enterprises of Tiruppur Exporters Association. Today's session is part of the ILO Japan project towards fair and sustainable global supply chains, promoting decent work for invisible workers in South Asia. And this project aims to contribute to the development of ethical and sustainable global supply chains. Tiruppur Exporters Association is an implementing partner in this project, and as part of an action plan to enable decent working conditions among their members, T, with the technical support of the ILO project, as a pilot initiative has constituted these bipartite health and safety and gender cells in 15 member enterprises. So today's session is divided into two parts. From 10 o'clock to 11 o'clock is the launch event. And this launch event is followed by a capacity building training on health and safety. Pallavi, sorry. Pallavi, can you also record the session because I don't have the rights? Yeah. So we have also made provisions for simultaneous translations in Tamil. So with this, we will start with the launch session. I would now like to welcome our panelists for today's launch. Ms. Bharti Birla, who's the project manager in CTA for the Sustainable Global Supply Chains in South Asia project, and Ms. Dagmar Walter, who's the director of the ILO DWT for South Asia and the country office for India. Mr. Ravi Perez, who's the senior specialist on employees activities in the ILO DWT for South Asia country office for India. Ms. Kuruba Joshi, who's with us as a health and safety ambassador. From the EFI, Mr. Raja M. Shanmugam, who's the president of the Tirupur Exporters Association. And with this, I would like to hand over the floor to Ms. Bharti Birla to introduce the health and safety and gender cell. Pallavi, since Dagmar has to leave, I would request Dagmar to speak first. So we can have the welcome address from Ms. Walter Dagmar, and we'll begin the session with that. Over to you, Ms. Dagmar. Thank you so much, Pallavi, and really delighted to be here with you. Recording in progress. I just accept the recording. So yes, a very warm welcome to you, dear Shanmugam, President, of course, of Tiruppur Export Association,
Ms. Yoshi, also Health and Safety Ambassador from the Employers Federation of India, representatives and members and member enterprises of Tiruppur Export Association, all ladies and gentlemen attending, and dear colleagues, very warm and good morning to all of you. I am extremely delighted to be here today amidst you all for the launch of Health and Safety and Gender Cells in 15 member enterprises of the Tiruppur Exports Association. Many congratulations to you all who are present here today for being a part of this great initiative being coordinated by the ILO Japan's Sustainable Global Supply Chain Project. This is in fact the second meeting I am attending for Tiruppur Exports Association, and I congratulate them for their commitment to promote decent work. I am indeed encouraged to see that member enterprises of T have come forward to work towards promoting health and safety in workplaces, as well as to mainstream gender issues in health and safety and prevention of violence and harassment in the workplace. The ILO aims to create worldwide awareness of the dimensions and consequences of work-related accidents, injuries, and diseases, and to place the health and safety of all workers on the international agenda to stimulate and support practical action at all levels. Decent work is safe work. Over the past few decades, Tiruppur in Tamil Nadu has evolved as a major cluster of garment production in India, with over 5,000 garment manufacturing and job work units, contributing to 80% up to 80% to India's hosiery exports. This site is one of the most organized processing and finishing garment clusters in India. So we are very proud to be collaborating with you. The cluster includes small and big units as part of the supply chain catering to global and domestic garment trade. Together, these MSMEs are the drivers of economic growth and job creation in the cluster. ILO firmly believes that health and safety is a key tool for enabling decent work and sustainable development. The Centenary Declaration adopted in June 2019 declared that safe and healthy working conditions are fundamental to decent work. It is also critical that work is made safe at all tiers of the global and domestic supply chains. Likewise, the Violence and Harassment Convention number 190 of ILO recognizes that everyone has the right to a world of work free from violence and harassment, including gender-based violence and harassment. ILO is also committed to the Sustainable Development Goals and the SDG 8 in particular, focusing on decent work and economic growth. All enterprises are required to maintain standards in line with statutory national provisions related to labor and environmental laws, and additionally, the sourcing practices and compliance requirements of buyers often require certain additional standards. For the smaller enterprises, this can become challenging. While they constantly strive to make improvements, they often lack capacity, knowledge, and resources. It is against this backdrop that the initiative Health and Safety and Gender Cells is conceptualized. It aims at creating decent working conditions, enabling health and safety and gender rights in micro, small, and medium-sized enterprises. The cells can also become an institutional mechanism to operationalize changes and monitor the progress over a period of time. ILOT trainers will in turn train the members of the cells on their roles and responsibilities, as well as different technical trainings and health and safety, preventing violence and harassment, enabling sustainable accommodation for women and men requiring special needs. I hope that the member enterprises present today gain meaningfully from this initiative
and can also promote and share the learnings within their network and other MSMEs who are part of their supply chains to bring better productivity for them and sustainability along the chain. Once again, I extend a very warm welcome to all of you present here today, and I thank you for your kind attention. Thank you. Thank you so much, Mr. Walter. And now I would like to request Ms. Bharti Birla to please introduce the cells. Thank you, Pallavi. Before that, if you can correct the Zoom, I think there's some issue with Zoom. People are still not able to connect. Getting some messages. Uh, can you speak to Yogi meanwhile, Pallavi? Bharti? Kindly speak to Yogi because people are still finding a little bit of problem joining in. Yes, yes, yes. Meanwhile, I'll proceed with my presentation. Thank you. A very good morning to you all. As Dagmar said, it's a wonderful event. We are going to today do an official launch of health and safety and gender cell within the member enterprises of T. One of the reasons why we thought about these health and safety and gender cells was to look at the larger issue which uh, enterprises in the global and domestic supply chains face. There is always an issue of sustainability and competitiveness and how to make enterprises more competitive, which is one of the key for private sector development. We also know that employers, membership-based organizations like T have a major role to play. They represent the cluster, they represent the policy advocacy work through the cluster, and in the needs of their members uh, are shared with the policymakers, with the government, and they represent the interest of their own member enterprises. And apart from that, T also offers services to their members, and these services are in a range of thematic areas which we are aware. And one of the thematic areas where we are working with T is also to look at how do we build capacities of its member organizations by promoting good practices, good and ethical working practices, and also how team members can motivate their suppliers who are micro and home-based enterprises or job work units to take some of these initiatives in their own work. You know how tea suppliers can also imbibe these works. And under this context, we are trying to focus, and T is also trying to give attention to their newer members, especially from the micro and small enterprises who are now becoming members of Tree, and how we can build their capacities. So under this context, we have started this initiative. Uh, what we also know is that the main drivers of productivity, which have been identified based on a lot of literature review and and talking to people and talking to the CEOs and talking to the enterprise holders, is that you need three major things for productivity and that's they're the drivers for productivity. One is the business environment, second is the management quality improvement at the workplaces, and third is of course the impact of external factors. We know this challenge which has come with COVID as well. But today we're going to focus on the management quality improvement. And as part of the management quality improvement, there are six factors that have been related to productivity oriented management practices. And these relate to communication oriented organizational climate, flexibility at the workplace, economic incentives for productivity and employee performance, energy efficiency, and waste management. And the last two, which are most important for us in today's context, is safety and health within the enterprise of the workers, as well as
people who are connected with the enterprise, and enabling equal opportunities for women and men, and people with disabilities, people with different kind of gender orientation. So how do we make the workplaces more inclusive, more diverse? And in this context, we are working towards setting up of these health and safety and gender cells. Uh, the whole idea of these cells is to have sustainable practices to improve health and safety conditions of workers. And when we say sustainable, it also includes how we can have it more in a more participatory manner, how we can have the voices of management and workers together to look at solutions which are not imposed by anyone but are decided by the enterprises themselves, and both workers and the management works towards achieving those solutions. So how do we enable a productive, safe workplace and facilitate an environment for both women and men workers by addressing issues that also address the specific gender concerns? And we will talk about these gender concerns a little later, but it also involves how do we promote equality and equity, non-discrimination, and prevention of violence and harassment at workplace. uh, and as I mentioned, the entire idea is to bring together the voices of the management and workers and engaging in a dialogue process. And this dialogue is very essential during because of the post COVID-19 pandemic context. We know the challenges which member enterprises within T have faced. And the question is, when we are resuming work, when we are getting back to work, what all we need to do, and how the workers and management can work together. The idea is to promote fundamental principles and rights at work, better safety and health and working conditions, and addressing gender issues within the enterprises, and how the enterprises can actually motivate their job work units, the home based and micro units that they are connected with, and inspire them to change as well. Handhold them to also make these changes. What we are looking at these health and safety and gender cells to do. The first would be, of course, to promote safe and hygienic working conditions, gender safety within the enterprises, identifying potential hazards and risks within the enterprises, and also focusing not only the occupations which are done by men, but also looking at how gender and health and safety are connected, how different kinds of tasks which are done by women also need to be addressed in the context of safety and health. Develop and implement a specific strategy to prevent and protect workers from COVID-19 and similar kind of pandemics. Implement ILO's tool WISH methodology, which is a practical hands-on training within the enterprises. Some of the member enterprises within T have been exposed to this training, but the idea is that at least in these 15 enterprises, these trainings will be rolled out in a more systematic manner and creating a place for awareness as well as improvement within the enterprises. Another thing that this gender cell would look at is how do we promote gender equality within the enterprise and mainstreaming gender at the workplace. The gender cells will also be responsible for planning for trainings and awareness sessions on prevention of violence and harassment at workplace, including the sexual harassment and the remedies that are available. If there is already a statutory sexual harassment committee within the enterprise, how does the gender cell work in line with the statutory sexual harassment committee and work in tandem? It would also look at establishing a monitoring and tracking systems that helps in reporting progress on the action taken, improvement rates within the context of health and safety of workers, and in the context of promoting gender equality at the workplace. It will be also a bipartite forum for the workers and employers to engage collaboratively towards making improvements and enabling voices of women and men workers within the enterprises. So with this idea, we're setting up this health and safety and gender cells. And in the process of setting this up, we will also be doing capacity building of the members of the cell, which is a bipartite cell comprising of equal number of management representatives and workers representatives. And today we will actually begin with uh, a training on health and safety and COVID-19 prevention at workplace. And then these would be followed by a series of workshops. And the second workshop that we have planned is on gender equality and prevention of violence and harassment at workplace.
with this, I would thank T once again for taking this initiative to encourage their member enterprises to join this initiative, and we hope that we will be actually working together with you in making this journey possible. Thank you so much. Over to you, Pallavi. Pallavi. Hi. Yeah. Thank you so much, Bharti, for those words. Now, with this, I would like to invite our next speaker for the day, Mr. Ravi Perez, who's the Senior Specialist on Employers' Activities, to please share your remarks, opening remarks with us. Thank you very much, Pallavi. Good morning to you all. A very warm welcome from the Bureau for Employers' Activities to all participants. Today we are inaugurating a very special achievement and an activity. I would say today we are truly walking the talk. The United Nations Secretary General released his vision document for the United Nations just 3 weeks ago, which was entitled Our Common Agenda. This report refers to the need for a new social contract based on trust, inclusion, protection, and participation. The ILO responded with a 4-pillar policy framework based on international labor standards for tackling the socio-economic impact of the COVID crisis. The 4 pillars were stimulating the economy and employment, supporting enterprises, jobs and incomes, protecting workers in the workplace, and relying on social dialogue for solutions. We see that the initiative that you have taken today cuts across all 4 pillars of the ILO policy framework and also our common agenda as set out in the report of the United Nations Secretary General. Ladies and gentlemen, as you know, social dialogue is the lifeblood of the ILO. Although the ILO was set up 102 years ago, the importance of dialogue and cooperation has become significant now than ever before. Well, the pandemic has undoubtedly had a cruel way of reminding us all that the occupational safety and health at the workplace is imperative and essential. It also exposed the need for protection and inclusivity. In this context, let me congratulate the Tiruppur Exporters Association and its 15 member enterprises for being the champions in setting up this bipartite health and safety and gender cells in your enterprises. You have shown the way to others, and I'm sure you will inspire others as well. As much as health and safety, it is also important to focus on health and hygiene. The pandemic highlighted the importance of this aspect. The ILO recently conducted a training program for health and hygiene ambassadors of South Asian EBMOs. I mean, employer business member organizations. I'm delighted to know that one of our health and hygiene ambassadors, Madam Krupa Joshi, is with us today and will be speaking right after me and will share our experiences. Thank you very much, Mrs. Joshi, for taking time off, and I'm sure your words of wisdom will inspire all of us.
Dr. Yoshi Kawakami, our OSH, Occupational Safety and Health Specialist, and a member of our Decent Work team, and a principal facilitator and trainer of this workshop, in fact, was our leading trainers in this special program that we had in June on health and hygiene. I'm sure we will be able to build strong synergies between these programs that will help you to strengthen the activities of the cells. Ladies and gentlemen, what is needed is to create a culture of health, safety, hygiene, and inclusiveness. This can only be done through knowledge sharing and dialogue with mutual respect for each other. The setting of these cells is just the beginning. I'm sure that you will reap the benefits of these productive initiatives as you progress along. Let me once again congratulate you and wish you all the very best in your deliberations today. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Ravi. And with this, I would like to invite our Health and Safety Ambassador, Ms. Krupa Joshi, to please share a few words with us. Hello. Hello, everyone. I hope I'm audible, Pallavi. Yes, absolutely. Okay, great. There has been some issue with my video, so my apologies for not being able to switch that on. But thanks very much for having me over for this congregation. I have recently, like Mr. Pereira mentioned, been fortunate to be one of the ambassadors on the subject of health and hygiene nominated by my organization. And a few months back, I was a participant in the training that was conducted by the ILO for all the different member organizations in the Southeast Asian geographies. And this was a very timely intervention given the background of the pandemic and the challenges that was faced by a lot of organizations, including mine. To give a brief introduction, I'm a HR professional and I belong to an organization called Tata International. We have manufacturing units in southern part of India in the area of leather footwear and casual footwear, close to 7,000 employees here. So this was a unique program that I participated in, and I'm not from a health, safety, hygiene kind of a background, but it was an immense learning opportunity for me to be able to understand the different best practices that are there within this subject. And the way the program was designed was, it was action-based learning. There was a very thorough structured intervention that was done by experts in this area. And it was a 2-week intervention, which comprised of action learning projects, wherein we had to visit different organizations, make field visits, and put our observations on a structured checklist, post which there were technical sessions that were done on the different subjects. Specific subjects within health and hygiene included materials handling and workstation, working environments and hazardous chemicals, effective management of working time, preventive measures to COVID-19 and other infectious diseases, promotion of workplace health and well-being, creating respectful workplace, and workplace cooperation for continuous improvements. These were the 7 technical subjects that were covered as a part of the intervention. And the objectives of these intervention was very much similar to what Bharti touched upon in her opening remarks. Namely, number 1 is to understand technical points of the occupational health and hygiene principles, organize and deliver the advisory and training activities on occupational health and hygiene within our own organizations, carry out regular advice and collect improvement actions on the occupational health and hygiene in the workplaces,
and transfer knowledge for improvement of occupational health and hygiene to other enterprises. Thus, we were not only trained in the subject matter of health and hygiene, but also equipped well with respect to conducting similar training programs within our organizations and although also other enterprises where we can make an impact. Hence, it was a fully comprehensive training program that that really benefited me personally. Also, a very good and an important part of the program was the way that there was representation from the different enterprises from different industries. So while I belong to a manufacturing footwear sector, there were colleagues from different geographies, including Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia, Nepal, representing different organizations and different industries, and the different nuances that and the challenges that were faced by the different organizations really came live in the brainstorming and the different feedback exchange that was happening while the training program was being implemented. So we also formed friends, and we also formed a good group who could exchange ideas and also take back with us not only during the training program but also after the intervention. We still have a WhatsApp group, and there are some exchanges that happen on some basis in terms of what are the current practices, etc., that are going on. So all in all, I would say it was a very enriching experience for me as an employee of an organization, but also importantly a member of the community and the society. There is a responsibility that is there upon us to be able to be ambassadors on this very important subject of health and hygiene, and do our bit in terms of improving the different enterprises and the different workplaces that we can. So that was some of my thoughts and learnings from this program. I would encourage and motivate all the member enterprises and the participants of the gender cell and the health and safety cells to participate fully, to be available, to dedicate the time and follow the instructions given by the trainers, because they are very, very particular and technically subject matter experts in the different fields. And please participate fully and pose the different questions and challenges that you face, because I personally benefited a lot from that. And there was a very, very creative and practical solutions that were there. So it was not just a theoretical training exercise, but a very involved, action-oriented and participative exercise that really created impact and would, go a long way in benefiting all of us. So that was my some of my brief comments on this, Pallavi. Thanks very much again for this opportunity, and all the best to all the member organizations for the new intervention that is being planned. Over to you. Thank you so much, Ms. Krupa Joshi. With this, now I would like to invite Mr. Rajam Shanmugam, the President of Tiruppur Exporters Association, to please share his opening remarks with us. Thanks, Pallavi. Madam, good morning to one and all. Today we are getting launched the health and safety and gender cells in our member enterprises. I thank wholeheartedly the ILO's effort of happening this event today. With your great support and insight, we could able to take this forward journey, and it is the start of the measures what we have collectively taken as an agenda. And we got enlightened a lot from the earlier speakers, Mr. Ravi Bevis and Ms. Krupa Joshi, about this importance and the need of this kind of hand-holding support to make the entire stakeholders to be aligned towards this safety and healthy practices. And further to it, even Madam Dagmar Walter has given a wider perspective about this objective and the program's objective. On behalf of Tiruppur Exporters Association, I wholeheartedly thanks all of your great effort once again. And in the coming days, definitely, because the ignorance is in many of the cases,
ignorance is the root cause for the major disasters. So that has been understood in our way of life only, but now we have to be more cautious in taking forward with this understanding the forward march with these kind of enlightenment exercise only. It could be a real achieving a factor for all the stakeholders, I would say, because Tiruppur cluster has been chosen by ILO is welcomable step, because this cluster is comprised of micro and small establishments more in number in comparison to any other clusters across the globe or across the country. So in that sense, Tiruppur needs all these handholding support, and Tiruppur Exporters Association is always at the disposal of disseminating all these kind of thought process or knowledge down the line. So in this even today's workshop, the participants, though the number of companies are minimum numbers, but it would be the start of this exercise. In the coming days, we would enlarge this program to many other members in the step forward measure, and we would make the entire cluster is getting enlightened through this ILO's exercise, and ILO's and Tiruppur Exporters combined exercise. And I thank all the experts who are going to take that session now on for the great service to the human society. That is really, it is going to be a human service to the society only. So with that, I conclude, and I once again thank all the participants as well as all the experts and ILO team. Thank you. Thank you so much, Mr. Shanmugam. Many thanks to all the speakers who shared their thoughts with us in the inaugural session today, Mr. Atmar Walter, Ms. Bharti Birla, Ms. Rupa Joshi, Mr. Ravi Perez, and Mr. Raja M. Shanmugam. Many thanks to each one of you. We now will be moving on to the second part of today's meeting, today's session, and that is the training on health and safety. To give this training, we have over here with us Mr. Yoshi Kawakami, who's the OSH specialist with the ILO DW team for South Asia. A very warm welcome to you, Mr. Yoshi. And Mr. Yoshi will be explaining to us today about health and safety in SMEs and the low-cost ways to improve health and safety and productivity, and how OSH committees can really have such programs within the enterprises, the workplace challenges with regards to COVID-19, and the practical ways of dealing with the risk. Now we will also have Ms. Bharti Birla in this session, who will be briefly discussing on promoting gender in OSH. So now, before we get into this session, the OSH training session, I would just like to request everyone to re-log in, because there has been some challenge which people have been facing in terms of logging into this meeting, and there is a default option which seems to have been clicked on, and that is only registered users can enter the meeting. So we will just end this present session, give a 5-minute break. We'll all take a 5 minutes break, and then we can all re-log in at sharp 11 o'clock, and we will start with the training. So is that fine with everyone? Pallavi, it's 10:40. It's already 10:49, 10:50. Yeah. 10:50. So after 10 minutes or after 5 minutes? Okay, then let's meet after 10 minutes at sharp 11 o'clock. We will start with the training session. Okay. Okay, thank you. So we will end this meeting and you kindly rejoin. Yes, yes.
So good morning and welcome again to all of us, to all the enterprises and all the members of the Health and Safety Cell who are here with us today. With the launch event, the cells have been officially launched. The member enterprises who are present here, this is the first time that these enterprises are having a cell or getting trained on occupational health and safety through the cell. And we have with us Mr. Kawakami, who is a Roche specialist and who will be sharing with us practical tips on maintaining health and safety at workplace. However, before we enter into the session, I would just like to request Mr. Shaktivel to introduce the people, if you can introduce the enterprises who are there with us, and if you can also ask them to keep their cameras open and just show, because it seems that more than one people have logged in from the same device. So if we can ask, one person from each enterprise to say if there are more than one people logged in from their device, they can keep the camera open, or at least say that yes, from this device, so and so persons have joined in. So then we will know it clearly. Right? Pallavi, can I come in? One is yes, that yes. Can you record the meeting? Second, because it's a Yes. cell has Recording 4 in members. progress. So from each member enterprise, when they do the introduction, they should introduce all the 4 members who are there Yes. sitting at one location. So please introduce all 4 who are sitting at. Are you sitting at one location? Yes. All 4 of you joined in this meeting or not? Because it is important that all 4 members of the cell are part of the training today, including management and work representative. So when you're giving introduction, introduce all 4 of you as a committee, as a member of the cell. That would be essential. Okay, so and I would request Mr. Saktivel's help in this. Mr. Saktivel, could you please help us, and could you please one by one ask each enterprise that is present over here to introduce the members of the cell from their enterprise, and also mention who all have logged in from the device which is logged into the training right now. Mr. Saktivel. Okay, madam. So good morning, friends. So let us start the introduction part now. Can I ask Ms. Anita of Aravind Incorporation to introduce yourselves and also your team members who also logged in the same form? Please unmute and speak. I think your mic is muted. Please unmute. Now audible, sir? Yes. Mama. Yes. Audible? Yes, it's audible. You can go ahead. Yeah. I'm Anita, 90. And today we are here with our HR manager and Suresh Kumar and assistant HR manager Kokila. And you have the workers representatives also with you. The Workers representatives Smriti and Sudalakanu. Yeah, Sudalakanu here. Can you also see if they're here? We'll just have a. Sumati is not there, madam. Be a part of this training, ma'am? Yeah. Your room only they'll be attending. You once in a while, if possible, if your bandwidth allows, please put on video and so that we can also see whom we are training, right? Yes. We all should be in a one single room, right? Yes. Okay, I'll just ask them to come. Thank you. We'll move on to the next, Mr. Yeah. Hello. Yeah. Hello, please. Yes,
Next gentleman, please introduce yourselves. Who is it? Then Yes, Gauri Mano. yeah. Hello. Please go ahead. Sir, please introduce, sir. Unmute yourself. Unmute. Hello, are you here? Who has logged in from Vivo 1916? We are talking to you. We don't get 1916. Vivo Yeah. 1916. Hello, sir. Yes, yes. Please. Sir, I'm Dilipan. I'm HR manager, Arvind NC. Already Anida madam introduced us, sir. Okay, okay. He is also from Aravind INC, madam. Yes, ma'am. He is like a workforce representative. Right. Okay. Mr. Shumadi is today absent now. Today. Okay, okay. Sudalikan is that. Yes, sir. Sudalikan. He's hello, sir. He is. Yes. Is a cutter? Yes, sir. He is cutter. Okay, okay, okay. Fine, fine. So next we'll move on to Mr. Rajkumar. Hello, Rajkumar. Rajkumar. Rajkumar, you are hearing me? We cannot hear you. You have to connect using internet audio. Mr. Rajkumar, we cannot hear you. You have to select the option of connect using internet audio. Only then we can hear you. So till Mr. Rajkumar selects the option. We'll move to Yeah. Gauri Manogari. Is from which unit? Tech City Apparels. So, hello. Mr. Gauri Manohari, can you speak? Can you unmute yourself and speak? Gauri Manogari from. All right. I think Mr. Rajkumar from Tech City Apparel has got us. So, Mr. Rajkumar, you can unmute yourself and introduce yourself in the meantime. ராஜ்குமார் அன்மியூட் பண்ணி நீங்க பேசுங்க ராஜ்குமார். I think Mr. Rajkumar has logged out. I don't see him over here also. Over Jeevidasan. Hello. Mr. Jeevidasan. AR Apparels. Hello. Jeevidasan. Mr. Rajkumar, can you hear us? Can we go unit by unit, Pallavi, so that from the list go one by one in the unit? Yeah.
Ovia, Orange Apparels. கேக்குதுங்களா? Ovia, Orange Apparels. Sir, Mr. Shaktil, I spoke to Miss Preeta Devi of Orange Apparels, and so therefore she said that she will ask Suganti to participate. Okay, but yes, Miss Ovia, please go ahead. Please, I think Ovia has come just now. Yeah. I'm கொஞ்சம் பேசுறீங்களா? Yes, I'm the HR manager. Right. You introduce other people also. Preeta Devi, Sugandhi, Balakumaran, Nitya. Sir, we are absent. Only I'm in the meeting. So you are only attending? Yes, sir. Pallavi madam, she is only attending. Ovia from Orange Apparels. Okay, sir, we'll move to the next. Next is Anita from Anita. She has already introduced. Gauri Manohari, GB Dasan is there. Mahendra Kumar. Mahendra Kumar, Indian Apparel Sourcing Services. Mahendra Kumar. Okay, we can ask Sai Guru Royal Text, Mr. Velusamy. Velusamy, உங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுறீங்களா? Sai Guru Royal Text. Hello. Hello. Yes sir. பேசுங்க சார். சார் வேலுசாமி சார். வேலுசாமி HR மேனேஜர்ங்க. ஆமாங்க. உங்க கமிட்டில இருக்கிறவங்க பேரை இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிருக்கீங்களா? சார்லஸ் கட்டர். ஆமாங்க. சுரேஷ் குமார் டெய்லர். ஓகே ஓகே. பேக்கர்ல ஹேமலதா பேக்கர். ஆமாங்க. ஆமாங்க. Madam, that is Sai Guru Royal Text. Yes, sir. Got it. We'll move on to the next. Marudu Pandi is from Marudu Pandi. நீங்க எந்த யூனிட்டுங்க சார்? Hello, sir. Audible, sir. Audible, Rajkumar. Audible. Go ahead, Mr. This is Rajkumar, sir. This is Rajkumar, sir. Company name Rajshri Knits, sir. Hello. Yes, ma'am. This is Rajkumar, sir. Right. From Rajshri Knits, sir. I'm working HR manager only. Rajshri Knit, madam. Rajkumar. Who are all in the team? உங்க டீம்ல யார் இருக்காங்க? Tamil Selvan Lada Sandhi. Already she is attend the class, sir, only. Lada Sandhi. You know display. பரவாயில்ல, தமிழ்லயே பேசுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆல்ரெடி அட்டன் பண்ணிருக்காங்க சார். லதா சந்தின்னு சொல்லிட்டு, லதா சந்தி தமிழ் செல்வன். இப்ப அவங்க கனெக்ட்ல தான் இருக்காங்க சார், வீடியோ கனெக்ட்ல தான் இருக்காங்க. Pallavi madam, there are 4 members: Rajkumar, Vijay Kumar, Tamil Selvan, and Lada Santi. Yes, sir. They are all in the same phone only. They got connected. Can you just repeat the name of the enterprise ones? Rajshri Knits. Rajshri Knits. Okay, great. We'll move on to one. Rajshri Knits. And this Gauri Manohari, not able to Tech City Apparels. Okay. GB Dasan. Sir, in the Galaxy A50 la yaring sir attend பண்ணிருக்கீங்க? Excuse me, Galaxy A50 la
எந்த கம்பெனியில இருந்து அட்டெண்ட் பண்றீங்க சார்? ஹலோ, Yes, we can hear you. ASM Exports, Mr. Aravind. Hello. ASM Exports, HR Manager, Mr. Aravind. Hello. We'll move on to one. I see Mr. Gauri Manohari, but I think he cannot hear us. So that's this thing. Can someone call him on the phone and tell him to join through computer audio, so that someone will need to call him and tell him that, because he And can't. who has joined from Galaxy A50? Can you please speak out your name? Galaxy A50. Hello. Hello. Galaxy A50 ல யாருங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க? எந்த கம்பெனி? Season Clothing, sir. Season Clothing. Okay. Can you please introduce yourself and the others who have joined with you? Okay, madam. கூட யாரா இருக்கறாங்கன்னு சொல்லிருங்க. உங்க டீம்ல இருக்கிறவங்க பேர் சொல்லிருங்க. Okay, sir. Vijayan, Accounts Manager, sir. Yes. Okay. Ratish, HR Manager. Okay. Right. And representative, we have Rani and R. Prasad. Yes, madam. We will. There with you? There with me, madam. அப்ப இவங்கங்க workers வந்து garment checker and Garment checker. ராணிங்களா? Rani, sir. Okay. You, Mr. Vijayan? Can we also see the participants, Pallavi, because it will be important for Yoshi also to see them? Yes. Is it possible for us to once see if your bandwidth is allowing? அவங்களை பார்க்க முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. Okay, madam. Okay. அது அப்படியே கொஞ்சம் இது பண்ணிருங்களேன். 1 minute, sir. Yes. வர சொல்லுங்க. அண்ணா சுரேஷ்ண்ணே. Shall we ask Mr. Aravind to introduce, madam? Yes, please go ahead. Yeah, ASM Exports. Aravind? Go ahead. Mr. Aravind? Sir, good morning, sir. This is Aravind, ASM Exports HR Manager. Yes, very good morning, Aravind. உங்க டீம்ல இருக்கிறவங்களை கொஞ்சம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருங்க, மேடம். Aravind? My team, Subramanian, Vijay Kumar, and then Shivapriya. Hello. Hello, Yes, sir. Can you hear we me? can hear you. Yes, Mr. Arvind, we can hear you. So is your So team? my team is Subramanian and then Shivapriya. Yes, and Mr. Vijay Kumar is also there as the cutter. Yes, And ma'am. Vijay Kumar, both workers, they are there with you. And can you open your camera and can we see them once? Right now, because they are working place, I'm in head office. Okay, so they will be joining with you in how much coming, or how have you organized it? No, 1 minute. They need to be part of the training here. So either you can ask them to join from any one phone where they are, call them here with you any way you want.
Okay, so actually, whatever it is, whatever the meeting concept, so I will Okay, but just see if they can log in from any phone which they have. This meeting they can join from any phone as well, right? Because this is very critical training for them. Okay, so when you go through the training, you will understand why we are saying that. As members of the health and safety committee, they should also be a part of all of this capacity building exercise. It's very critical for us. So please ask them to log in from any device which they have wherever they are, and they can tell us that yes, they have joined in. Okay. Okay, ma'am. Okay, I will tell them. So they will join you in few minutes. Please do. And all the other enterprises who are present here, please request your workers representatives to join in from any device which they have near them. For all those who don't have their worker representatives present from the same device that you are present here, wherever they are, even from the shop floor, just ask them to join in the training. Sure, 1 minute, ma'am. So nearby Subramanian sir is available. So 1 minute, so I'll give the phone. Yes. Mr. Subramaniam, glad to hear you. Yeah. So I was requesting that you, the fabric manager, and I was requesting to ask your workers, Mr. Vijay Kumar and Ms. Shivapriya, to join in the training. Pallavi, Miss J.B. Dasan, Mr. Jiva just now joined. J.B. Dasan. Yes, Vala, yes. Okay, can you please request that, Mr. Okay, please request the two workers. Sure, ma'am. So they will join you in few minutes, ma'am. Please do, yes. Okay, So, ma'am. okay, so now let us see from Indian apparel sourcing services. Do we have anybody? Mr. Saktivel, do we have anybody from Indian apparel sourcing services with us? Mr. Saktivel, can you hear me? Then Galaxy A50, can you please tell your name? Who has joined from Galaxy A50? Can you please speak up your name? I think they are from Season Clothing. Yes, sir. The same Season Clothing. Okay. Season Clothing. Then we have Mr. Jeevasathan. Yeah. Okay, so Mr. Jeevathasan, can you please introduce? AR Apparel is here. Can you please introduce? Good morning, ma'am. I am Jeevathasan from AR Apparel. Hello. Yes. Please go ahead. Okay, sir. Hello. Introduce your health and safety committee. Please tell us. Yeah. Jeevathasan, உங்க கமிட்டில இருக்கறவங்கள சொல்லிருங்களா? யார் அந்த கமிட்டில Shankar, Chitra, and Jeevanandam is absent. Oh, Jeevanandam is Chitra Taylor. Shankar and Chitra is here. Okay. So have they also joined in from your or from some other device? எங்க ஜீவிதாசன் இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களா இல்ல வேற டிவைஸ்ல ஏதாவது ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க அவங்க இருக்காங்களா இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க Sankran Chitra. இங்க மேடம் they have shown it. Jeevathasan is of them. Yeah. One second. Just show me once again, Mr. Jeevathasan. I'll just take a. Hello. Yeah, they are here with you. கேக்குதுங்களா உங்களுக்கு அவங்க பேசுறது? கேக்குது. மேடம் என்ன கேக்குறீங்க? மேடம் what do you want to hear? No, I'm just saying that they'll throughout the training. It's fine. Then we'll move on to the next. Let's just move on to the next. Sir, we'll move on to the next enterprise. Anybody here from Benso Garmenting? Benso is there? Mr. Ilango, Mr. Ramesh. Anybody joined? Okay.
We'll move on. We'll move on to the next one. Sir, who has introduced Shine Textile? Anybody has joined? Shine Textiles. Shine NSK Exports. Hello. யாராவது சைன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஆர் என்எஸ்கே எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? ஹலோ. Some people who have joined whose voice is still not audible, we probably call them up again. So anybody else who hasn't introduced, sir? Shine Textiles, Mr. Ajit. Hello, Shine Textiles, Mr. Ajit. Mr. Ajit. Shine Textiles. Ajit. I think I had seen him, but I don't see him here right now. So, okay. So, sir, the other one we have over here is Eswin Impact. Mr. Nitya Kumar, are you here? Can you hear me? Eswin Impacts, Mr. Nitya Kumar. இருக்கீங்களா? Can you hear us? So next, sir, I think Fibra Garments is there, but they haven't introduced. Mr. Loganathan, can you introduce? Fibra Garments, Mr. Loganathan. He's there in the training. Fibra Garments had logged in and he's very much here, but he hasn't introduced. Mr. Loganathan, can you introduce? Mr. Hello, Loganathan. Yeah, hi. Yes, please go ahead. Can you introduce your... Yes, ma'am. I'm Loganathan from Fibra Garments, ma'am. I'm the manager of the company. லோகநாதன், உங்களோட கமிட்டியில இருக்கிறவங்க 3 பேர்த்து இது பண்ணிருங்களே, யார் யார் இருக்கிறாங்கன்னு. ஹெச்ஆர், அந்த டெய்லர், கார்மெண்ட் செக்டர் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. சரி, ஒரே நிமிஷம் சார், நம்ம ஹெச்ஆர் சொல்லுங்க. ஹாய் சார். ஹலோ. ஆமாங்க சார். உங்க டீம்ல இருக்கிறாங்கல்லங்க, மற்றவங்கள சொல்லிருங்களேன் பேருங்க. டெய்லர் ரவி, கனகாம்பால். எஸ் சார். செக்கர் கனகாம்பால். செக்கர் கார்மெண்ட் செக்கர் தாங்க கனகாம்பால். ஆமாங்க. எஸ் சார். ரவி வந்து டெய்லர். இப்ப அவங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களா? எஸ் சார், இருக்காங்க. ஜாயின் பண்ண கொஞ்சம் அப்படியே அந்த இது காமிச்சிருங்களேன். கனகாம்பால் வர சொல்லுப்பா. கனகாம்பால். Okay. வீடியோ கொஞ்சம் இது பண்ணிருங்களேன் ஏங்க லோகநாதன் சார். சார் சொல்லிருங்களேன் யார் யாருன்னு. So 1 second சார். சார் நான் லோகானந்தம் சார், இவங்க ஹெச்ஆர்ங்க சார், பிரபாகரன். மேடம் பல்லவி மேடம். ஹலோ. Yes. Mr. Loganathan and Mr. Prabhakaran from Fibra Garments are they are here. Yes, they are here and workers are joining in. Yes, yeah, they are joining. Great. Thank you so much. And one request, Mr. Loganathan, Yes, please ask the representatives to also be a part of this training and Yes, to ma'am. remain connected. that government checker has come, madam. Yeah, I saw that. I saw in the picture. Yes. Okay. Please be here through the training. Please do attend the entire training. It's very critical for the enterprise and for us that you're a part of this training.
Okay. And Mr. Chak, if you can just explain in Tamil once again that all the enterprises who are present over here, we have the cell represented here, but please make sure that the worker representatives are a part of this training and they log in from their device wherever they are. Okay. So please just repeat this, Mr. Saktivel, and then maybe Bala can also translate, but please explain this once again. See, இது வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்டான மீட்டிங் அவங்க கண்டக்ட் பண்றாங்க ஐஎல்ஓ வந்துங்க. இந்த மீட்டிங்ல வந்து நம்மளுடைய ஒர்க்கர்ஸ் ஒரு கார்டு செக்கரோ கட்டுறோ நீங்க யாரை வந்து பேர் கொடுத்துருக்கீங்களோ அவங்கள கம்பல்சரியா வந்து அவங்களோட டிவைஸ் யூஸ் பண்ணியோ இல்லை அவங்க கம்ப்யூட்டர்ல இருந்தோ கொஞ்சம் அட்டன் பண்ண சொல்லிடுங்க. ஏன்னா ஐஎல்ஓவோட மெயின் பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் மேனேஜ்மெண்ட் சைடு இல்லாம ஒர்க்கர் சைடும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சொல்லி அவங்களும் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிற சேஃப்டி ஹெல்த் ஆஸ்பெக்டுக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணுங்கிறது அவங்களோட இன்டென்ஷன். ஸோ தயவு செய்து அந்த ஒர்க்கர்ஸையுமே இந்த இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் அட்டன் பண்றதுக்கான ஏற்பாடுகளை கொஞ்சம் செஞ்சிருக்கேன். Yes, madam, we can go ahead. And a request to you, Mr. Saktivel, 3 units I am not able to locate in the current list. One is Benso Garment, second is NSK Exports, and third is S1 Impex. So please make sure that whenever these people join the meeting, join with the workers' representatives and this message goes to them clearly. I think some auditing is going on in the Benso Garment. Benso Garment, yes. That's what today morning I got a news from them. Yes. But still we'll just with the other two also because they might log sometime at some point. So whenever they are free, I will ask them to join with the meeting. To join in and to at least let the worker representatives be a part of the entire training. So even if the HR manager is busy with the audit, the worker representatives can join in from wherever they are using any device, right? So with this, I think we will start today's session. And now I request Mr. Yoshi. Pallavi, can I just announce one point, Pallavi? Please, because sir, Mr. Saktivel. Yes, boss, சொல்லுங்க. அதாவதுங்க இப்ப எல்லா நிறுவனத்துல இருந்து வந்து 4 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க அதாவது மேனேஜர் தொழிலாளர்கள் அவங்க 4 பேரும் வந்து கண்டிப்பா வந்து கலந்துக்க சொல்றாங்க. அவங்க வந்து எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அவங்க வந்து இது மொபைல் போன்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணலாங்க. ஸோ அதையும் அவங்க வந்து வலியுறுத்த சொல்றாங்க. அதான் முக்கியம். ரைட் சார். தேங்க்யூ. எங்க ஆபீஸ்ல இருந்து நான் இப்ப கூப்பிட சொல்லிட்டு இருக்கேங்க. ஓகே. So with this, then I would like to request Mr. Yoshi to start this training session, and we will now commence our first session, which is the introduction to safety in SMEs. Over to you, Mr. Yoshi. Okay, namaste everyone. Good morning. Pallavi, so I understand my session will have consecutive interpretation, right? So I speak some sentences and then interpreter speak the next. Yes. Then I'll come back. Okay. Yes. So Bala will be there with us to help. Bala will help you, but only when you say, then he will take over. Okay. So once again, namaste everyone. First, this session, I try to make it very easy to understand and then practical, focusing on important safety issues for small enterprises by showing many good practice photographs. Okay, Bala, please. Sir, இந்த திரு யோஷி காவாகாமி அவர்கள் வந்து இப்ப வந்து பிரசன்டேஷன் கொடுக்குறாங்க. அவங்க வந்து சிறிய மற்றும் குறு நிறுவனங்களுக்கான பணியிடத்துல வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை வந்து அவங்க வந்து நீங்க ஏற்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து விளக்கப்படங்கள், அதாவது படத்தோட அவர் வந்து விளக்கி சொல்றாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. ஓவர் டு யோஷி. Okay, let me share my screen first. Okay, this one. Now everybody can see the screen, correct? Pallavi, you see?
Yeah, I was able to see. It's visible. Okay. So first, I'd like to emphasize, put my title of presentation, low cost ways to improve safety, health, and then productivity. I think in her presentation in Bharati also stressed the importance of safety and health and gender issues as part of, your business developments and then success. So sometimes someone misunderstands safety and health is not relating to business and then very expensive and also difficult, only just a burden. But that's totally wrong. Many successful employers and also factory managers, they fully understand safety and health is very important for productivity and the business success. And so there are many simple and then practical ways, low cost ways for the improvement. Okay, Bala, please. இத முதல் ஸ்லைடு வந்து அதாவது குறைந்த செலவில் நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பணியிடத்தில் பாதுகாப்பு, உங்களுடைய உடல் நலம் மற்றும் உங்களுடைய உற்பத்தி திறனை வந்து நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து முன்னேற்றம் பண்ண முடியும், அதாவது எந்த அளவுக்கு வந்து அதை வந்து அபிவிருத்தி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து பொருட்களை எவ்வாறு கையாளுவது, அந்த நீங்க எந்த இடத்துல வேலை செய்றீங்களோ அந்த ஒர்க் ஸ்டேஷன்ல வந்து எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பாக வந்து மிஷின்ல வந்து கையாளுறது எப்படி, உங்களுக்கு வந்து உங்க நிறுவனத்துல வந்து லைட்டிங் எப்படி இருக்கணும், சூடு எப்படி இருக்கணும், அதாவது தூசு மற்றும் நீங்க ஏதாவது ரசாயனங்கள் அதாவது கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், மறுபடியும் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து வேலை செய்யற தொழிலாளர்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நலவாழ்வு வசதிகளை வந்து நீங்க வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத வந்து அவர் இப்ப விளக்கி சொல்ல போறாருங்க. ஓவர் டு யோஷி. Okay. So look at this picture. This is before and after improvement. The picture before, on the up left, right? And after participating our training, you can make good improvement like this to the right bottom. You see there are several changes. For example, the before improvement picture, there are many things on the floor, and then also a lot of things on the table, and even some electrical wires, right? And also unnecessary tables or like other containers that is really blocking the way of workers to work efficiently. Okay, Bala. அதாவது சார் இப்ப வந்து இந்த ரெண்டு படத்தை நீங்க வந்து ஒப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா இடது பக்கம் மேலாப்ல இருக்கிற அந்த படத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, முதல்ல வந்து இந்த ட்ரைனிங் வந்து அவங்க வந்து அட்டன் பண்றதுக்கு முன்னால எப்படி நிலைமை இருந்தது, கீழே இருக்கிற இந்த வலதுகை பக்கம் கீழே இருக்கிற படம் வந்து அந்த ட்ரைனிங் வந்து அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த அந்த பணியிட சுற்றுச்சூழல் மாறி இருக்குன்னு சொல்லி அவர் விளக்குறாரு. இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து முதல்ல வந்து இந்த டேபிள்ல வந்து வேலை செய்யறவங்களுக்கு வந்து துணி இருக்கு, அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் வயர் இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து அது வந்து ஷாக் அடிக்கிறதுக்குலாம் நிறைய பிரச்சனைகள் வருங்க. அதனால வந்து இதெல்லாம் இப்ப இல்லாம இப்ப வந்து இந்த ரேக் வச்சதுனால இப்போ அவங்களுடைய அந்த வேலை செய்யற இடம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாம் வந்து சுத்தமா வந்து நீட்டா எல்லாமே வந்து ஒழுங்குமுறைப்படுத்திருக்கு. அது வந்து ஒவ்வொன்றும் வந்து எப்படி அந்த அலமாரியில வந்து எப்படி வச்சிருக்கிறாங்க, ஒரு சின்ன மாற்றத்தினால எவ்வளவு பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு. அதாவது தைக்கிற துணி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து கண்ட இடத்துல இருந்திருக்கு. ஆனா இப்ப அப்படி இல்லை, எல்லாமே வந்து நல்லபடியா வந்து கரெக்டா அடுக்கி வச்சு அவங்க வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து நல்லபடியா வந்து அவங்க வந்து தங்களுடைய பணியில வந்து முன்னேற்றம் காமிக்கிறதுக்கு இந்த சிறு மாற்றங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து உதவியா இருக்குங்கிறது வந்து இந்த படம் வந்து விளக்குதுங்க. ஓவர் டு யோஷி. Okay, look at the picture after the improvement on the right bottom. You see they removed out unnecessary materials from the floor, also moved unnecessary tables, and also electrical wire connections very much improved. You see, then with this, first you can see safety of workers very much improved because they are no more trapped by any objects on the floor, no falling down accidents, and then at the same time you see it's good for productivity. They can work much faster, no need to worry about trapping, so they can work
speedy. And then also I'd like to emphasize, this really gives you the very good image of your company to your clients. If your clients, customers come to see the workplace, if they see like this, they can also believe, oh yeah, I think the quality of your product should be very good because your management of factory is very good. So good for your image of your company. You may have more customers. And finally, I want to say, this kind of improvement, no need to spend any money. You see, they didn't spend any money. Just maybe spend 1 or 2 hours together with workers. Okay, this morning, maybe just 2 hours, no work. But we can work together, remove out unnecessary materials, and then clean the, shelves, windows, and then other things, which you need. So you see, it's not expensive, not at all, very low cost, simple, low cost, and very practical, good for safety and health, productivity, and also the image of your customers. Okay, Bara, please. Hello, Bara, please. Hello. Now I'm audible. சார் இப்போ வந்து கீழே இருக்கிற இந்த வலது பக்கம் கீழே இருக்கிற எல்லா இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா சரி, நீங்க வந்து தேவையில்லாத பொருட்கள், அதாவது கீழே வந்து அதாவது செதறி கிடக்கிற பொருட்கள்லாம் வந்து எதுவுமே இல்லை. நீங்க வந்து உங்களுடைய இந்த ஒரு சின்ன இது வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய பணியிட பாதுகாப்பு மற்றும் வந்து அந்த சுற்றுச்சூழல் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து எளிமைப்படுத்திருக்கு, அதாவது முன்னேற்றப்படுத்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க சொல்றாங்க. இப்போ வந்து உங்க நிறுவனத்தை வந்து ஒரு பையர் வந்து பார்வையிட வராங்கன்னு வச்சுங்க. அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் வந்து நீங்க ஏற்படுத்தி அவங்க வந்து உங்கள் நிறுவனத்தை வந்து விசிட் பண்ற போது, அப்போ நீங்க வந்து உங்களுடைய தரத்தை வந்து நீங்க வந்து வேலை செய்யற தரத்தையும் உங்க கம்பெனியோட இமேஜையும் வந்து இது வந்து மேலும் வந்து அது வந்து மெருகூட்டுது அது. ஸோ அந்த மாதிரி மெருகூட்டுறதுனால வந்து அவங்க பையர்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த தரமான ஒரு வேலை செய்யும் சூழ்நிலையை வந்து நீங்க வந்து தொழிலாளர்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து நம்புறாங்க. அப்புறம் வந்து இதுக்கு வந்து பெரிய அளவுல வந்து பணம் செலவாகவே இல்லை. இதுல வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற பொருட்களை தான் வந்து நீங்க வந்து மாற்றி அமைச்சிருக்கிறீங்க. இந்த மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு அதிகபட்சமா ஒரு மணி நேரமோ 2 மணி நேரமோ, அதாவது எப்பொழுது வந்து உங்களுக்கு வந்து வேலை வந்து கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து அந்த 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்தை வந்து நீங்க வந்து செலவு பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்க வந்து உங்க பணியிடத்தை வந்து இந்த மாதிரி தொழிலாளர்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்க ஏற்படுத்தி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவுல வந்து அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக்கோ இல்ல வேற ஏதாவது கால் தவறி விழுந்து கீழே அந்த மாதிரி கை கால் எதுவும் உடையாம இருக்கிறது அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாம ஒரு சிறந்த பணி பாதுகாப்பா வந்து அவங்களுக்கு வந்து கருதப்படுது. ஏன்னா நீங்க அந்த 2 மணி நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகச்சிறந்த அளவுல வந்து ஜன்னல்கள் மற்ற வந்து கதவுகள் இவற்றெல்லாம் நீங்க வந்து தொடச்சு சுத்தமா வச்சுக்கிறதுனால வந்து உங்களுடைய நிறுவனத்தின் மதிப்பு வந்து இன்னும் கூடுது. அதே நேரத்துல வந்து இதுக்கு வந்து இது வந்து மிக குறைந்த அளவு செலவு தான் ஏற்படும். அதே நேரத்துல வந்து இது வந்து மிகவும் வந்து பிராக்டிகல், அதாவது நீங்க வந்து மிக எளிமையாக நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு வந்து இது வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவுல வந்து உதவியா இருக்குது. ஓகே, ஓவர் டு Rishi. Okay, thank you. Okay, thank you. Now, I don't know. Okay, now I'd like to switch. I'd like to now introduce the action checklist first. So let me change the display. Okay. So for you to find those simple low-cost improvement opportunities, ILO has prepared very practical and simple, support tool. We call this action checklist. So after my brief explanation, I think the organizer will distribute to you Tamil version of this checklist. But after this training, you can walk around your workplace with your workers. Then each of you apply
keep one copy of action checklist, then check, so that you can easily find good points, strong points of your factories, and also points to be improved. Okay, Bala, please. இப்போ வந்து நம்ம நிறுவனத்துல வந்து நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியல் அப்படிங்கறத வந்து ILO வந்து உங்களுக்காக நாங்க வந்து தயாரிச்சிருக்கிறோம். இந்த ஒரு சின்ன எளிய விதிகளை வந்து நீங்க வந்து முறைப்படுத்தும் பொழுது உங்கள் நிறுவனத்துல வந்து மறுபடியும் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பான சூழ்நிலை, எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு உற்பத்தியை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து மேம்படுத்த முடியும், எந்த அளவுக்கு வந்து தொழிலாளர்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது மூலம் அவர்களை வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து உற்சாகப்படுத்தி நீங்கள் மிகவும் சிறந்த நிறுவனமாக மாறுறதுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வழிமுறைகள் இருக்குங்கிறத இப்ப அவர் ஒன்னொன்னா வந்து விளக்கி சொல்றாருங்க. Over to Yoshi. Okay, so let me say very briefly introduce this action checklist, just item by item. What kind of points you should look at. I add explanations in my later presentations for details, so I don't go in details now. Just go with the checklist checkpoints. So first category, material storage and handling. It says clear and mark transport ways. So look at this illustration. So you can have a clear transport way with mark, so that the workers can easily carry your materials, safely and also in a productive manner. Then it says, do you propose action? No, yes, priority, and remarks. So you can walk around with this action checklist, and if you found your factories already have very clear transport ways with mark, then you can tick no. No means action is not needed. The condition is satisfactory. But if you found some, transport ways are blocked by unnecessary materials, or there is no mark, no clear sign, then you can tick yes. Yes, action is needed. Improvement is needed. Then, or you can tick priority. Priority is urgent, improvement is needed. Perhaps your transport way is very much cluttered with unnecessary materials. So this is, the first item, and also how to use action checklist. Okay, Bala, please. 1 second. அதாவதுங்க முதல் செயல் இதுக்கு வந்து நம்ம ஆக்ஷன் செக்லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழ்ல வந்து சொல்றதுன்னா செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாங்க. இதுல வந்து முதல் பாயிண்ட் வந்து பொருட்கள் வந்து சேமிப்பு மற்றும் கையாளுதல். இதை நீங்க வந்து முதல் பாயிண்ட் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இந்த உங்கள் நிறுவனத்துல வந்து நீங்க வந்து பொருட்களை வந்து நகர்த்தும் போது அதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வழியை வந்து நீங்க வந்து தெளிவுபடுத்தி நீங்க வந்து குறிக்கணும். அதுல ஒரு எல்லோ லைன் போட்டு ஏதோ ஒரு லைன் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி லைன்ல வந்து பொருட்களை வந்து நகர்த்துற போது மற்ற தொழிலாளர்களுக்கு வந்து அது வந்து இடைஞ்சலா இருக்கு, வேலை செய்யறவங்களும் இடைஞ்சலா இருக்காது, பொருட்களை நகர்த்துவர்களுக்கும் அது வந்து சுலபமா இருக்கும். இந்த நடவடிக்கை வந்து உங்கள் நிறுவனத்துல ஏற்கனவே இருந்ததுன்னா இது வந்து நீங்க இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நீங்க வந்து அதுல வந்து நீங்க வந்து டிக் பண்ணலாம். இல்ல இது கண்டிப்பா நீங்க வந்து இது வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இது நீங்க வந்து ஆம்னு சொல்ற இடத்துல வந்து டிக் பண்ணணும். இல்ல இது ரொம்பவே அர்ஜென்டா பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து முன்னுரிமைங்கிற இடத்துல வந்து நீங்க வந்து டிக் பண்ணணும். அது கீழே வந்து நீங்க வந்து இதை வந்து நீங்க வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து தேவையான குறிப்புகளை வந்து ஒரு சில சொற்கள் அல்லது ஒரு சில வார்த்தைகள் மூலமா நீங்க வந்து அதை வந்து நீங்க வந்து முடிச்சுக்கலாங்க. ஓகே, over to Yoshi. Okay, so now after this let me move on item by item only. So the second item is use push carts and other wheeled devices when moving materials. So again you can tick no, yes, priority. Then third item is provide multi-level shelves near the work area for tools, raw materials, and the parts, and then products. Okay, Bala, please. Excuse me, one second. அதாவது இப்ப பாயிண்ட் நம்பர் 2 வந்து நீங்க வந்து உங்கள் நிறுவனத்துல வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து பொருட்களை நகர்த்தும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து கையில எடுத்துட்டு போகாத மாதிரி நீங்க வந்து தள்ளு வண்டிகள் அல்லது சக்கரங்கள் கூடிய அந்த ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை வந்து நீங்க வந்து ஏற்படுத்தி
கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்கறது இந்த பொருட்களை நகர்த்துறது வந்து மிக எளிமையா இருக்கும். உங்க நிறுவனத்துக்கு வந்து மிக உபயோகமா இருக்கும். இந்த இந்த ஏற்கனவே இந்த பயன்பாடு வந்து உங்க நிறுவனத்துல ஏற்கனவே இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து நீங்க வந்து இல்லைன்னு சொல்லி நீங்க அதுக்கு நேரம் நீங்க வந்து டிக் அடிக்கலாம். இல்ல வேணும் இந்த மாதிரி வந்து நமக்கு இது வரைக்கும் நம்ம செயல்படுத்தல, நமக்கு வந்து இந்த ஒரு அமைப்பு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்க வந்து ஆம்னு டிக் பண்ணலாம். இல்ல நம்ம வந்து இது வந்து தள்ளி போட்டு செயல்படுத்த முடியாது, இது வந்து உடனடியா நம்ம வந்து அவசரமா செயல்படுத்தணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து முன்னுரிமைங்கிற இடத்துல வந்து நீங்க வந்து டிக் பண்ணலாங்க. இது வந்து 2வது பாயிண்ட்டுங்க. 3வது பாயிண்ட் என்ன சொல்லிங்கன்னா, தொழிலாளர்கள் வந்து வேலை செய்யற இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு அருகிலே வந்து ஒரு அலமாரி மாதிரி வச்சு அவங்களுக்கு தேவையான கருவிகள், மூலப்பொருட்கள், வேலை செய்யற பாகங்கள் மற்றும் பிற உதிரி பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே இடத்துலயே வந்து நம்ம வந்து ஒரு அடுக்கி வைக்கிற பொழுது அந்த உங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் வந்து அதாவது உங்களுடைய உற்பத்தி திறன் வந்து அதிக அளவு கூடும். ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருளுக்காகவும் வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போய் வந்து ஒவ்வொரு பொருளை எடுத்துட்டு வந்து அந்த நேரம் வந்து மிக மிக குறைந்த அளவு நேரம் வந்து செலவாகும். அதுக்காக தான் இந்த அந்த அலமாரிகள் மூலமா நீங்க வந்து இந்த பலதரப்பட்ட மூலப்பொருட்களை வச்சு நீங்க வந்து தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கி அவங்க வேலை செய்யறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு வந்து அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஊக்குவிக்கும் உங்களுக்கு. Okay, over to Yoshi. Okay, I think because of the time of shortage, but I don't think I should explain go item by item. So, anyway, this checklist covers around 30 items, covering materials handling, workstations, machine safety, also working environments like lighting, heat, chemicals, dust, and also welfare facilities. So after my presentation, you are invited to the group discussions. So at that time you can use checklist and check all points of your workplaces, then discuss. Okay. Bala, please. Yeah. அதாவது இப்பொழுது வந்து நேரம் வந்து குறைவாக இருக்கிறதுனால வந்து அவர் வந்து யோஷி கவகாமி அவர்கள் வந்து இப்ப வந்து தன்னுடைய பிரசன்டேஷனை வந்து முதல்ல வந்து முடித்து விட்டு பிறகு வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆக்ஷன் செக்லிஸ்ட் அதாவது இந்த செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியலை வந்து உங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து வழங்குவாரு. அப்போ வந்து நீங்க வந்து குரூப் ஒர்க் அதாவது கூட்டு முயற்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, ஒரு 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 பிரச்சனையை வந்து எவ்வாறு கையாளுவது அப்படிங்கிற அந்த கூட்டு முயற்சி அந்த நேரத்தின் போது நீங்க வந்து இதை பத்தி நீங்க வந்து உங்க நிறுவனத்துக்கு வந்து எது தேவையில்லை அப்படிங்கறத வந்து நீங்க கலந்து முடிவு பண்ணலாங்க. ஓகே, ஓவர் டு யோஷி. Okay, thank you. So again, let me change my screen, come back to my original PowerPoint. Okay, now everyone, Bala and see the materials handling, the slide, correct? Bala? Yeah, it's okay. Now everyone, let me start, explaining the contents. Start with materials handling. So here, I said clear and mark transport ways like this. So I will explain, so you can look at, all your transport ways, the main ways, and also, some, subsections or small sections behind, they all have clear and marked transport ways. And also if like on the right picture, if you have any slope or ramp, you have very good, slope to how can I say, manage the height gaps. Okay, Bala. அதாவது இப்ப காண்பிச்சிருக்கிற இந்த ஸ்லைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இடது பக்கம் வந்து மிக தெளிவாக வந்து அந்த பொருட்களை வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு லைன் வந்து நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். அதனால வந்து மற்றவர்கள் வந்து அந்த பொருள் எடுத்துட்டு போற அந்த வழியில வந்து அடுத்தவர்கள் வந்து வேலை செய்யற வந்து குறுக்கிட மாட்டாங்க. இப்ப வலது பக்கம் இருக்கிற அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க வந்து வெயிட்டான பொருட்களை வந்து நீங்க வந்து அதை வந்து நீங்க உங்க நிறுவனத்துக்குள்ள உள்ள கொண்டு போறது கீழே வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஸ்லோப் அதாவது ஒரு சாவிமாய் ஒரு சிமெண்ட் பலகையோ இல்ல ஒரு மரப்பலகை அந்த மாதிரி ஒரு சாதாரணமான ஒரு சாய்வான பலகை வச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்களுடைய வெயிட்டான அதாவது எடை அதிகமா இருக்கிற பொருட்களை வந்து நீங்க வந்து எளிமையா நீங்க வந்து
மேல வந்து எடுத்து செல்வதற்கு வந்து உதவியா இருக்கும். Over to Yoshi. Okay. So, this one, I think some years ago, ILO conducted also similar small enterprise training in Chennai. This is not a garment, but it's a metal factory. After attending our training, the managers and the workers, they applied a checklist and identified, our factory transport way is very much, covered by unnecessary materials, and which is not productive, not safe. So they worked together and they took out unnecessary materials. So you see now their transport way is very clear and also a clear mark. Okay. Yeah. Bala, please. அதாவது இது வந்து ஒரு சென்னையில் இருக்கிற ஒரு இன்ஜினியரிங் கம்பெனியோட ஒரு போட்டோ இது. இந்த போட்டோல இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நிறுவனமானது ILOட ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணி அவங்களோட செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியலாம் வந்து நல்லபடியா முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து தேவையில்லாத பொருட்களை வந்து பாதையில வந்து இல்லாம இருந்து அவங்க வந்து அந்த பாதை, அதாவது அந்த பொருட்கள் வந்து பாதையில் இல்லாம அது வந்து ரொம்ப வெற்றிடமா இருக்கிறதுனால நடந்து போறதுக்கும் மற்ற பொருட்களை வந்து எடுத்துட்டு போறதுக்கு வந்து மிக உதவியா இருந்திருக்கு. முன்னால வந்து இந்த அளவுக்கு, அதாவது வெற்றிடமாகவும் சுத்தமாகவும் ஒரு நிறைய பொருட்களை வந்து எடுத்துட்டு போற அளவுக்கு இல்லை. இப்ப வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி இந்த செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியலை பயன்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய இந்த பணி வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஸ்லைடு வந்து உங்களுக்கு காமிக்குதுங்க. ஓட்டு யோசி. So this is another factory. If you found any, how to call it, canals or diggings or holes, you can put a cover so that your workers can work safely and also smoothly. Okay, Bala. Yeah. இப்போ இந்த நிறுவனத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப இடதை பக்கம் இருக்கிற இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து வெற்றிடம் இருக்கு. அதாவது இந்த இடத்துல இடதை பக்கம் இருக்கிற இதுல வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து கீழே வந்து விழுந்து அவங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா நீங்க வலதை பக்கம் இருக்கிற படத்தை பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு இது வந்து இந்த ஒரு மெட்டல் ஷீட் போட்டு வந்து நீங்க வந்து மூடி வச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து ஒரு பனி பாதுகாப்பு வந்து இன்னும் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். ஓட்டு யோசி. Okay, the next important point, use carts or hand trucks when moving materials. So this is also very important for workers' safety. So when you go back to your workplaces after this training, you can observe how your workers are carrying materials. If someone is carrying manually with hands or with shoulder, perhaps you can think maybe that how can I say, way can be changed to by using this kind of push carts or using the wheeled materials. Okay, Bala. இப்போ இந்த ஸ்லைடு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து உங்க நிறுவனத்துல வந்து தள்ளி வண்டிகள் மூலமாகவும் சக்கர வண்டிகள் மூலமாகவும் வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து எவ்வாறு வந்து பொருட்களை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து நகர்த்தலாம். அதாவது உற்பத்தி பண்ண இடத்துல இருந்து பேக்கேஜிங், இல்லைன்னா பேக்கேஜிங்ல இருந்து டெஸ்பேட்ச், இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒவ்வொரு வேலையை வந்து நீங்க செய்யற போது இந்த மாதிரி தள்ளு வண்டிகளையும் கை மூலமா தள்ளு வண்டிகளையும் இல்லைன்னா வேற இந்த சக்கரத்தோட இருக்கிற இந்த தள்ளு வண்டிகளை நீங்க வந்து உபயோகப்படுத்துற பொழுது உங்களுக்கு வந்து அந்த பாதையில நீங்க வந்து சரியான முறையில வந்து நகர்த்துற போது உங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வந்து முன்னேற்றம் கிடைக்கும்னு சொல்றாரு. ஓட்டு யோசி. So I observed many factories found, they applied, this kind of hand trucks, or they put wheels to carry very heavy materials. So you can apply by this, workers can work safely and also much, speedy and also in a very productive way. Okay, Bala. இந்த இடது பக்கம் இருக்கிற இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பெரிய அளவுல வந்து அதிக அளவு எடை இருக்கிற ஒரு தள்ளு வண்டி மாதிரி இருக்கு. அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவு தள்ளு வண்டி இருக்கிற போது வந்து மிகப்பெரிய அளவுல வந்து நீங்க வந்து பொருட்களை வந்து நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்துறது உங்க தொழிற்சாலைக்குள்ள நகர்த்துறது வந்து சிரமமா இருக்கும். அதற்காக நீங்க என்ன செய்யலாம்னு சொல்லிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வலது பக்கம் இந்த கீழே இருக்கிற இந்த ப்ளூ கலர்
அந்த மாதிரி பெட்டி வச்சுட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு தள்ளு வண்டி மாதிரி வச்சிங்கன்னா அது வந்து அந்த பொருட்களை வந்து பதியா எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து மிக வேகமா நீங்க வந்து உங்க பொருட்களை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு நகர்த்தி கையாள முடியுங்கிறத வந்து அவர் வந்து வலியுறுத்தி சொல்றாருங்க. ஓவர் டு யோஷி. Okay, the next important point for materials handling, provide multi-level shelves as a work area for materials and then products. Because I'm sure you small enterprises, usually many small enterprises have space problems. You have limited space only. But actually you have some small space, you overhead. So after clearing the passageways or transport ways, then you can place or replace all the removed materials onto those multi-level shelves. So you can apply multi-level shelves like this. So you can keep all the materials in very good order. It's good for safety of workers, and also workers can identify necessary materials very quickly. So very productive. For small items, you can apply this kind of, how can I say, drawers. Then workers can keep small items for tools in a very good order. Okay, over. அதாவது இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, தொழிலாளர்களுக்கு வேலை செய்ய வேண்டிய தேவையான பொருட்களை வந்து ஒரே இடத்துல வந்து நம்ம வந்து அடுக்கி வச்சிருவோம். ஷெல்ஃப்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து அடுக்கி வைக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து பொருள், அவங்க வேலை செய்ய வேண்டிய தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கு. அவங்க வந்து அதை அக்சஸ், அதை அணுகிறது வந்து ரொம்ப சுலபமா இருக்கு. ஒரு சில சிறிய தொழிற்சாலைகள்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து இட நெருக்கடி இருக்கும், அதாவது ஸ்பேஸ். அந்த இட நெருக்கடியை வந்து நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அலமாரிகள் மூலமாகவும் சின்ன சின்ன டூல்ஸ், அதாவது நீங்க ஸ்பேனர் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய வைக்கிறதுக்கு ஒரு சிறிய அலமாரி, இந்த மாதிரி அலமாரி மாதிரி வைத்து நீங்க வந்து அதுல வந்து உங்களுக்கு தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான அந்த பொருட்களை வந்து நீங்க அடுக்கி இந்த மாதிரி வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய நிறுவனத்தின் உற்பத்தி திறனை வந்து மேலும் அதிகப்படுத்தலாம், அதிகரிக்கலாம், இன்னும் மேலும் முன்னேற்றம் அடைய செய்யும்னு அவர் சொல்றாரு. ஓவர் டு யோஷி. So there are many good examples, for using multi-level racks. So on the left picture, I think this is also a garment factory. They keep kind of rather bigger materials in good order by using multi-level racks. Before they used to place on the floor, so many workers are kind of blocked and they could not work well. So picture on the right bottom, this you can also apply to keep other materials like chemical containers. Chemical containers also a kind of space taking, right? But they are very clever to apply the, how can I say, space, empty space or overhead to keep all containers in good order. Okay, over. இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, கீழே அதாவது இந்த ரேக்ஸ் வந்து நீங்க வந்து நிர்மாணிச்சு உங்க நிறுவனத்துல வந்து வைக்கிற பொழுது நீங்க வந்து எல்லா பொருட்களையும் வந்து நீங்க வந்து ஒன்றுபடுத்தி நீங்க ஒரே இடத்துல வைக்க முடியும். அதே நேரத்துல இந்த வலதை பேக்கிற இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து கெமிக்கல்ஸ். இந்த கெமிக்கல்ஸை வந்து நீங்க வந்து அந்த மாதிரி ரேக்ல வைக்கிற போது அதை வந்து அதாவது ஆபத்தான ரசாயனமா இருந்தாலும் சரி, இல்லது சாதாரணமான ரசாயனமா இருந்தாலும் அதை வந்து நீங்க வந்து அதை வந்து அவங்க தொழிலாளர்கள் வந்து அதை வந்து கையாளுறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து எளிமையா இருக்கும். இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரேக்ஸ்ல, அதாவது இந்த அலமாரிகள் இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சதுனால அவங்க தொழிலாளர்களை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து நடைபாதை வந்து அந்த இடம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த ஒரு சின்ன விளக்கப்படம் மூலமா உங்களுக்கு வந்து அவர் விளக்குறாரு. ஓவர் டு யோஷி. Okay, so now we can look at the next technical area, that is workstations. Provide good chairs and the tables, so how can I say, really promotes workers' health. Perhaps some of you who are workers might have back pains, or shoulder pains, arm pains. If you have to keep sitting long, then you have to do work with the same posture for long without having rest. And also your workstation height is different, too high or too low
that can really affect workers' health and also very much affects your productivity. Workers cannot work efficiently. So that's why many successful employers, managers, they pay much attention to provide good workstations. Okay, Vara, over to you. அதாவது இந்த பணி நிலையங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து அவர் வந்து இப்ப வந்து விளக்குறாரு. இந்த பணி நிலையங்களுக்கு வந்து சரியான உயரத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து சேர் நீங்க வந்து வைக்க சொல்றாங்க. அப்படி சரியான உயரத்துல வந்து அந்த பணியிட மேடை, அந்த டேபிளுக்கு வந்து அந்த நாற்காலியோட உயரமும் அந்த டேபிளோட உயரமும் வந்து அவங்களுக்கு கை வச்சு வேலை செய்யற போது வந்து சரியான அளவுல இருந்ததுன்னா, வேலை செய்யற தொழிலாளர்களுக்கு வந்து முதுகு வலி, பின்புற வலி, அப்புறம் வந்து கைவலி அப்படிங்கிற அதாவது உடல் சம்பந்தப்பட்ட அந்த வலிகள் வந்து பெரிய அளவுல வந்து குறையும். அதனால அந்த மாதிரி வலிகள் இல்லாத தொழிலாளர்கள், அதாவது உடல் சம்பந்தப்பட்ட இந்த முதுகு வலி, கைவலி, பின்பு அதாவது என்ன சொல்றாங்க, கைவலி, கால்வலி, இந்த மாதிரி அதாவது ஒரே இடத்துல வந்து அதிக நேரம் உட்கார்ந்து வேலை செய்யக்கூடிய இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில வந்து நீங்க உங்களுடைய சேருடைய உயரமோ அந்த பணியிட மேடை அந்த டேபிளுடைய உயரமோ வந்து நல்லபடியா அவங்களுடைய முழங்கையை வச்சு வேலை செய்யறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு செஞ்சு கொடுத்தா உங்களுடைய உற்பத்தி திறன் வந்து இன்னும் அதிக அளவு வந்து உயரும். அதாவது தொழிலாளர்கள் வந்து முதுகு வலி, தோல் வலி, கைவலி அப்படின்னு சொல்லி அதிக அளவு வந்து ஒரு புகார்கள் வந்து தொழிலாளர்கள்ட்ட இருந்து வந்து வராது அப்படின்னு அவர் விளக்குறாரு. ஓவர் டு யோஷி. Okay, so now first, you can look at chairs. What kind of chairs your workers are using? So look at the picture on the left. Good chairs, they have 3 points. First, they should have a backrest. Second, this is height adjustable according to the, how can I say, tall or short of workers. Then third, stable. Usually 5 legs chairs, very stable, or at least 4 chairs, and they also not wobbling at all. So look at the picture on the right. When I visited also small garment enterprise in Sri Lanka, I found this small enterprise provide this very good chair to all workers. But manager said, because of this, workers can work very speedy, and then also business productivity, also production very much increased. Okay, over. இப்பொழுது வந்து நீங்க வந்து இந்த இடதை பக்கத்துல இருக்கிற இந்த சேரை வந்து நீங்க வந்து கவனிங்க. இதுல வந்து 3 முக்கியமான பாகங்கள் இருக்கு. முதல் பாகம் வந்து மேல வந்து பின்புறம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சாய்வா இருந்து அதை வந்து பின்புறம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நல்லபடியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சேர் வந்து சொல்லுது. அதே நேரத்துல ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, அதாவது ஒரு தொழிலாளருடைய உயரத்துக்கு தகுந்தவாறு அந்த சேருடைய உயரத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து மாற்றி அமைக்கிறதுக்குங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் சொல்றாங்க. மூணாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு இந்த மாதிரி நகரக்கூடிய சேர்கள் இருக்கும் பொழுது தொழிலாளர்கள் வந்து உடலை வந்து சிறிதளவுக்கு வந்து அசைக்கும் பொழுது வந்து அவர்கள் வந்து ஒரே இடத்துல வந்து இருக்க வேண்டிய அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து தவிர்க்கப்படுது. இது வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு சிறிய ஸ்ரீலங்கால எடுத்த ஒரு சிறிய தொழிற்சாலையில வந்து இது வந்து எடுத்த படம். இந்த இடதை பெறுகிற இந்த நல்ல சேரை வந்து தொழிலாளர்கள் கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுடைய உற்பத்தி திறன் வந்து அதிக அளவுக்கு முன்னேறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓவர் டு யோஷி. Okay. So, perform your work operations at elbow height. So when you go back to your factories after this training, you can look at working height of, each of your workers. If workers have to work, higher than elbow, always they have to elevate their arm. They can easily develop arm pains or stress or shoulder. They cannot work well, speedy. If their working height is lower than elbow, they have to always forward bend, like the picture in the center. So they can easily develop, back strain, back and lower back. Also, they cannot work very well, not efficiently. Of course, they may develop finally serious low back pains and have to go to the clinic and then maybe be absent from your work. So again,
I said modern managers, they pay much attention, particularly garment and textile industry, about work posture, working height. So please adjust their working height at around elbow level. So this is the optimum, best work height, because no need to elevate arms and no back pains. So workers can work safely and they're very productively. Okay, over, Mara. இப்போ வந்து இந்த முழங்கை பயன்படுத்தி அந்த உயரத்துக்கும் வந்து வேலை செய்யறது எப்படிங்கிறதும் இந்த படம் வந்து விளக்குது. முதல் படம் வந்து ரெண்டு படம் வந்து பெருக்கல் குறி போட்டிருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து அந்த நிலையில வந்து அவர்களை வந்து வேலை செய்ய சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு அறிவுறுத்துறாங்க. அதனால என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, தொழிலாளருடைய பின்புறத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவுல வந்து வலி வரும். அந்த வலி வர்றதுனால அவங்க வந்து அவ்வப்பொழுது வந்து விடுமுறை எடுக்க நேரிடும். அந்த மாதிரி விடுமுறை எடுக்கிறதுனால உங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய உற்பத்தி வந்து பாதிக்கப்படலாம். இதையெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு அந்த தொழிலாளர்களுக்கு வந்து சரியான உயரத்துல அந்த அவங்களுடைய முழங்கை வந்து அந்த சரியாக இருக்கிற அந்த மூணாவது படம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த படத்து படி நீங்க வந்து இந்த ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு முன்னேற்றத்தை வந்து நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா தொழிலாளர்களுடைய இந்த பிரச்சனையில இருந்து அவங்க வந்து நீங்க வந்து தவிர்த்து அவங்க வந்து தொழிலாளர் வந்து அடிக்கடி விடுமுறை கேட்கிறதோ இல்ல அடிக்கடி அவங்க சொல்லாமல் வந்து விடுமுறை எடுக்கிறதோ வந்து உங்களுக்கு வந்து தவிர்க்கலாம்னு சொல்றாங்க. ஓகே. So I remember this small garment factory in a medium scale in Pakistan. Look at the picture left. Before, workers, they did not have a backrest. So then after this training, the workers, employers, they found these workers are very much, kind of back strains, and then it's not working. They are not working very fast. So after the training, then they apply the checklist and identify this challenge. Then discuss, then they start applying the better chair with, backrest. Okay, over. Yeah. இப்போ இந்த படத்தை நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த இடதை பக்கத்துல இருக்கிறவருக்கு வந்து அவர் உட்கார்ந்து இருக்கும் அந்த சேர் வந்து சரியான சேர் இல்லைங்க. அவருடைய முதுகு வந்து வளைஞ்சிருக்கு. இந்த மாதிரி முதுகு வளைந்து இப்படி வேலை செய்யற தொழிலாளர்கள் வந்து மிக விரைவாகவும் பெரிய அளவுல வந்து உற்பத்தியை வந்து அவங்களால கூட்டவே முடியாது. இது வந்து பங்களாதேஷ்ல எடுக்கப்பட்ட படங்க. இந்த வலதை பக்கம் இருக்கிற படத்தை பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ILO-உடைய ட்ரைனிங் வந்து இந்த நிறுவனத்துக்கு வந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து அந்த செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியலை வந்து வச்சு அவங்க வந்து அவங்களுடைய பணியிடத்தை வந்து இந்த மாதிரி மாத்தினதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல விதமான உட்கார சேர் கொடுத்து அவங்களுடைய உற்பத்தி திறனை வந்து பெரிய அளவுல வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு வந்து இந்த மாற்றம் வந்து உதவி இருக்கு. இந்த மாற்றத்தை வந்து தொழிலாளர்களும் மேலதிகாரிகளும் நிர்வாகத்தினரும் கலந்து பேசி இந்த முடிவுக்கு வந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அவர் விவரிக்கிறாரு. Okay, so how to adjust working height for if some workers are small or short, or some workers very tall, right? So look at this picture, good example from India. So you can use foot platform for small workers so that she can adjust working height to be around elbow height. And then for the tall workers, you can use item holder, meaning you can one more small, work item stand on the table, and they can work around the elbow level. Okay, Bara? Yeah. அதாவது இந்த நடைமேடை வந்து நீங்க வந்து அமைச்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து அறிவுறுத்துறாருங்க. இந்த நடைமேடையை வந்து நீங்க வந்து ஏன் அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு சில தொழிலாளர்கள் வந்து உயரம் வந்து குறைவாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த உங்க நிறுவனத்துல இருக்கிற மிஷின்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து சரியான அளவுல வந்து ஆப்ரேட்
அதாவது செயல்படுத்துறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த உயரம் பத்தாம இருக்கும். அப்படி இருக்கிற போது இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு நடைமேடையை வந்து பலகையை வந்து இந்த மாதிரி நீங்க வந்து செஞ்சு கொடுக்குற போது அவங்க வந்து மிக சரியான அளவுல வந்து அவங்க வந்து அந்த உங்களுடைய மிஷினரி, அதாவது உங்களுடைய மிஷினை வந்து அவங்க வந்து சிறப்பா வந்து அவங்க வந்து பயன்படுத்த முடியும். அதே நேரத்துல வந்து இது வந்து உயரமான தொழிலாளர்களுக்கும் இது வந்து இந்த ஒரு நடைமேடையை வந்து நீங்க வந்து அமைச்சு கொடுக்கறதுனால அவங்களும் வந்து மிக சிறப்பான முறையில வந்து பணியாற்ற முடியும்னு அவர் வந்து சொல்றாரு. ஓட்டு யோசி. Okay, so another important point for good workstations, put frequently used tools and materials within reach of workers. Because workers, garment workers, if their materials, raw materials, or same products, tools, they are placed, for example, behind their workstation. Every time they have to move, or something on the floor, always they have to bend like this, right? Or they have to do like this. So this really add, there's the stress to their health, right? They may develop muscle pains, but also, managers, you are losing a lot of production time by workers doing this. So this is unnecessary, action, right? So look at the pictures. If everyone keeps materials, necessary tools within easy reach, they no need to go, they no need to stand up, they need to change, no need to change posture. Just they can work very easy, identify any tools and materials. So they can work very quickly and also safely, like these pictures. Okay, over. இந்த படத்துல வந்து நீங்க வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வந்து தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான அந்த உபகரணங்களையும் அவங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பக்கத்துல வந்து வைக்கிறதுனால வந்து அவங்களால வந்து மிக திறமையா வந்து அவங்களால வந்து செயல்பட முடியுதுங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு பொருள் வந்து மேல வச்சிருக்கோம், இல்ல கீழே இந்த மாதிரி கீழே தரையில வச்சிருக்கோம், இல்ல வேற இடத்துல வச்சிருக்கிறோம்னு சொல்ற போது அது வந்து அவங்களுடைய நேரத்தை வந்து நம்ம வந்து வீணடிக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு வந்து தொழிலாளர்களுக்கு வந்து, அதாவது அவங்களுக்கு தேவையான கத்திரி, மற்றபடி நூல், இல்ல மற்ற உபகரணங்கள், இல்ல மற்ற கெமிக்கல்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லா பொருட்களையும் வந்து அவங்க வேலை செய்யற இடத்துக்கு பக்கத்திலேயே வந்து வச்சிடுற போது அவங்க வந்து தன்னுடைய உடல், கை, கால், மற்ற பாகங்களை வந்து அதிக அளவு வந்து யூஸ் பண்றது வந்து நேர விரயமுங்க. இந்த நேர விரயத்தை வந்து நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எல்லா பொருட்களும் வந்து ஒரே இடத்துல வச்சு நீங்க வந்து அவங்க வந்து ஏதுவா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த உதவியா இருக்கிற மாதிரி செஞ்சு கொடுக்குற போது அவங்களுடைய உற்பத்தி நேரம், அந்த நேரம் வந்து தேவையில்லாத வேலைகளுக்கு வந்து செலவிடுறது வந்து பெருமளவுல குறையும். அவங்களுக்கு வந்து ஒரே இடத்துல எல்லா பொருள் இருக்கிறதுனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் மிக சுலபமாகவும் விரைவாகவும் வேலையை செய்து முடிக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் வந்து மறுபடியும் விவரிக்கிறாரு. ஓட்டு யோசி. Okay. Now, after workstation, now we can look at safe use of machinery and also electricity. First, again, when you go back to your workplace, factories, you can look at all machines. Perhaps, your factories using a lot of machines like knitting, sewing, sometimes compressor, and a lot. Then see, all moving parts of machines have proper guards, right, to protect workers. For example, look at the picture on the left. So, of course, this is a moving part, moving belt. It's all covered. But then another very important point is, look at this. So the needles, they have the kind of needle protector to protect fingers of workers. With this, the workers can concentrate to work. They don't need to pay extra attention to safety. Then you can concentrate on work safely and also in a product manner. And also you can look at like the picture on the right side, machines are all well maintained by, experienced technicians regularly or not. These points are also very important point. Okay, over, Bala.
இந்த நம்ம இடது பேக்கிற இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல வந்து நம்ம வந்து உங்க நிறுவனத்துல மெஷினரி வந்து தொழிலாளர் வந்து எவ்வாறு வந்து பாதுகாப்பாக அவங்க வந்து கையாளலாம், அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களால வந்து அவங்களுக்கு வந்து நிர்வாகம் வந்து எப்படி உதவி செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில உதாரணங்கள் இருக்கு. இந்த இப்ப இடது பேக்கிற இந்த தீர்ப்பு மிஷினை பாக்குற போது அந்த அந்த பெரிய வட்டம் போட்டிருக்காங்க, அதுல வந்து அவங்கள ஃபுல்லா வந்து கவர் பண்ணிடுறாங்க அந்த பெல்ட் இதெல்லாம். அதனால வந்து அவங்க வந்து அந்த கையை வந்து நீ வலகை வந்து எப்பவுமே அந்த இடத்துல வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இன்னொன்று நீடிலுக்கு வந்து கவர், அதாவது அந்த ஊசிக்கு வந்து கவர் போட்டு கொடுத்ததுனால அவங்க வந்து அடிக்கடி வந்து அந்த கையை வந்து ஊசிக்கிட்ட கொண்டு போக வேண்டியது. இதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து கவனம் வந்து செய்யும் வேலையில வந்து அவங்களுக்கு வந்து கவனம் வந்து சிதறாம இருக்கு. அந்த கவனம் வந்து சிதறாம இருக்கிறதுனால அவங்களால வந்து இன்னும் சிறப்பா வந்து அவங்களால வந்து பணிபுரிய முடியும். இப்ப வலதை பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ்லாம் வந்து இந்த மிஷின்ஸ் வந்து அவர் வந்து மிகச்சிறந்த முறையில வந்து பராமரித்து அதை வந்து நல்ல முறையில வந்து அதை எப்பொழுதும் வந்து இருக்கக்கூடிய நிலைமையில வந்து, அதாவது பிரேக் டவுன் அதாவது இல்லாம வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து மிகச்சிறந்த அளவுல வந்து அதை வந்து எப்பொழுதும் அந்த அந்த மிஷின் வந்து எப்பொழுதும் இயங்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து தயாரா இருக்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை ஏற்படுத்தி வச்சிருக்காங்க. ஓவர் டு யோஷி. So, these are good examples, no? Some small enterprises, after attending our training, they, like this, made, their own covers to cover the moving parts of machinery. Okay, over, Vara. இப்போ இது வந்து ஒரு சிறிய நிறுவனத்துல இருந்து இந்த புகைப்படங்க எடுத்திருக்கோம். எங்களுடைய அந்த ட்ரைனிங் கொடுத்த எங்களுடைய பயிற்சி பெற்றதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த நகரும் பாகங்களை வந்து எப்படி முதல்ல வந்து திறந்திருந்தது கீழே இருக்கிற படத்துல, இப்ப பாருங்க மேல இருக்கிற படத்துல வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு கரெக்டா மூடி வச்சிருக்காங்க. அதனால வந்து இது வந்து பணியிட பாதுகாப்பு வந்து இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. ஓட்டு யோஷி. Okay. So next point, important point, you can also look at electricity wire connections to machines, equipment, and also lights. I found, I visited many factories in India, and sometimes I found, there are a lot of, naked wire connections without cover. As you know, that is very dangerous for short circuit. Sometimes, naked wire directly connect to the socket, electricity supply. That is also very dangerous. And I found in some smaller garment factories, weaving machines, I found some naked wire connection for the weaving machine. There are a lot of cotton dust were accumulated onto those naked wire connection site. That is extremely dangerous, because if any small short circuit happens, can put fire to those cotton dust, and then fire spreads very quickly. Finally, you might have big fire. So that's why we should pay much attention for safe wire connection. So like these pictures, that's very simple. If you found any broken parts of connection, no cover, you can replace with a cover, like on the first picture. And also look at the picture on the bottom. If you found a lot of, we call it octopus wiring connection, meaning many wires, electric wires on the floor. That is also very dangerous. So you replace it on the wall, so no more wire on the floor, and also reduce the number of wire connections per one place. Okay, over to you, Bala. இப்பொழுது வந்து நம்ம வந்து பாதுகாப்பான வயரிங் இணைப்புகளை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி பண்ற போது நம்ம வந்து அதை எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம்ன்றத வந்து அவர் சொல்றாருங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த அயன் பண்ற மிஷின்ல வந்து இடதை பேக்க இருக்கிற மிஷின்ல அயனிங் மிஷின்ல வந்து அந்த வயர் வந்து பிரேக் ஆயிருக்குங்க. அது வந்து பாதுகாப்பு இல்லை. அதனால வந்து அந்த மாதிரி பாதுகாப்பு இல்லாத வயரை கொடுத்தீங்க அவர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால நீங்க வந்து அந்த ஒரு சிறிய அந்த எலக்ட்ரிக்கல் வயரை வந்து நல்ல வயரா போட்டு அந்த பிளக்கோட கொடுக்குற போது அவருக்கு அந்த தொழிலாளர்களுக்கு வந்து ஷாக் அடிக்கிற அந்த ஒரு நிலைமை வந்து வராது. அதே போல
இந்த கீழே இருக்கிற படத்துல பாத்தீங்கன்னா வயர்கள் வந்து நிறைய பிளக்ல வந்து கீழே வந்து தர முழுசும் அது வந்து பரவி கிடக்கு. அதுவும் அது வந்து ஆபத்தானது. அதற்கு பதிலா நீங்க வந்து உங்களுடைய எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங்க வந்து நீங்க சுவர்ல வந்து நீங்க வந்து வச்சு அதை அந்த மாதிரி சுவர்ல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கனெக்ஷன் கொடுத்து பண்றதுனால உங்களுடைய அந்த ஆபத்து வந்து அதோட அளவு வந்து பெருமளவுல வந்து குறையுது, ஆபத்தும் பெரிய அளவுல தவிர்க்கப்படுது. ஓட்டு யோசி. Okay. So I remember also, it's also from Chennai, one factory which attended our training. They, after the training, they found a lot of naked wire, unsafe wire connection, so like this on the picture left. So after that, they made a new switchboard. So now all wires are very, very safely connected. Okay, over, Bala. இது வந்து சென்னையில ஒரு நிறுவனத்துல எடுத்த புகைப்படம் தாங்க இது. இப்ப இந்த இடதை பக்கம் இருக்கிற இந்த புகைப்படத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸ் வந்து நிறைய வந்து தொங்கிட்டு இருக்கு. எந்த வயர் வந்து எதற்கு சேரணும் அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்குமே தெரியல, சரியா தெரியல. எங்களுடைய இந்த ILO நிறுவனத்துடைய ட்ரைனிங் வந்து அந்த நிறுவனம் வந்து அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேனல் போர்டு, சுவிட்ச் போர்டு வந்து மிக சிறந்த முறையில தயார் பண்ணி அவங்க வந்து கொடுத்துட்டாங்க. அதனால வந்து வயர்கள் வந்து கண்டபடி செதறாம, அதே நேரத்துல வந்து இந்த எல்லாமே வந்து பேனல் போர்டு வழியா இந்த வயர்கள் வந்து செல்வதனால அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் வந்து பாதுகாப்பா இருக்கிறாங்க. ஓட்டு யோசி. So this one, on the left side, we call it octopus wiring. It's kind of very much complicated wiring, and it's not safe. So after our training, also they reorganize the wire connection, electric wire connection, like on the right. That is better. Okay, over. இப்போ இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னாலும் இந்த வயர் வந்து இடதை பக்கம் இருக்கிற படத்துல வந்து நிறைய வயர்கள் வந்து சரியான முறையில வந்து இணைக்கப்படாம இருக்கு. இப்போ ILOடைய இந்த ட்ரைனிங் வந்து இந்த நிறுவனங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த மெயின் போர்டு, சுவிட்ச் போர்டு எல்லாம் வந்து நல்லபடியா அவங்க மாத்தி அவங்களுக்கு வந்து இந்த வயரிங் வந்து சிதறாம இது வந்து கட்டுக்கோப்பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஓட்டு யோசி. Okay, now we can look at the next category, working environments, meaning like lighting or heat, cold, noise, dust, and the chemicals. So first we can start with lighting. Workers certainly need good lighting conditions. If your workplace is dark, workers cannot work for making quality products because they cannot see clearly. And of course, this can really cause accidents, injuries. So please use daylight as much as possible. Open the window, you can make more windows or openings, or you can apply skylights, on the like the picture on the left, You can put a kind of transparent materials on your roof. And also don't forget, assign workers to regularly clean the windows. So when you go back to your factories, you can look, your windows of factories are clean or, very much, how can I say, dirty because of dust. Then it's an opportunity for you to clean. Then you can have more daylight. Remember, daylight is free of charge. No need to pay at all. So you should take advantage. Okay, over to you, Para. இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த கட்டம் வந்து பணியிட சூழல். இப்போ தொழிலாளர்களுக்கு வந்து பெரிய அளவுல வந்து நீங்க வந்து சூரிய வெளிச்சம் வந்து உங்க நிறுவனத்துக்குள்ள வர்ற மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு அமைப்பு வந்து நீங்க வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி ஏற்படுத்தி கொடுக்கிற போது வந்து உங்களுக்கு வந்து மின்சார கட்டணம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெருமளவுல வந்து உங்களுக்கு குறையும். இந்த அடுத்தது நீங்க வந்து தொழிலாளர்களை வந்து உங்க நிறுவனத்துல இருக்கிற ஜன்னல்களை வந்து அடிக்கடி வந்து சுத்தம் செய்யற அந்த ஒரு பழக்கத்தை வந்து அவங்களுக்கு வந்து நீங்க கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்குற போது என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த இயற்கையான அந்த சூரிய வெளிச்சம் வந்து வருது. அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லி இந்த மேல இருக்கிற கூரையில வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ உங்களால வந்து சூரிய வெளிச்சம் வந்து அந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி கூரையில வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட், அதாவது ஒரு ஒளிவு மறைவற்ற
மிக சரியான வெளிச்சத்தை வந்து அந்த கோணத்துல வந்து சரியா செய்யற போது அவர்களால் வந்து சிறப்பாக வேலை செய்ய முடியும். அதாவது போதிய வெளிச்சம் இல்லாம இருக்கிறதும் தொழிலாளர்கள் வந்து தங்களுடைய உற்பத்தி திறனை வந்து அவங்க வந்து குறைந்த உற்பத்தி திறனை அவங்க வந்து காமிக்கிறதுக்கு சரியான அளவுல போதுமான அளவுல வெளிச்சம் இல்லாம இருக்கிறதும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு அவர் மேலும் சொல்றாரு. So for example, you can look at windows, where windows you have in the factories, then try to reallocate workstations or other work procedures near the window so that workers can see the products and then materials very clearly. Okay, over. இப்பொழுது இந்த படத்துல நீங்க பாக்குற பொழுது ஜன்னல் அருகில வந்து நீங்க வந்து தொழிலாளர்களுக்கு பணியிடத்தை வந்து அமைச்சு கொடுக்கிற பொழுது தொழிலாளர்கள் வந்து எல்லா பொருட்களையும் மிகச் சரிவான முறையில வந்து பார்க்க முடியும். அதனால அவர்களுடைய உற்பத்தி திறன் வந்து இன்னும் அதிகமாகும் சொல்றாரு. Okay, then if just general natural daylight is not enough, we have to think how to use general artificial lighting or local task lights. So anyway, you can look at your workplaces again. If there are some dark places, but you cannot invite sufficient daylight, then you have to add artificial lighting. General lighting like the pictures on the left, or you may provide task light or focused lights for workers, particularly doing some small precision work items. Okay, over. இப்பொழுது இந்த படத்தை நீங்க பார்க்கிற பொழுது உங்கள் நிறுவனத்துல வந்து ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து பெரிய அளவுல வந்து இயற்கையான வெளிச்சம் வந்து உங்க நிறுவனத்துக்கு உள்ள வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில வந்து நீங்க வந்து செயற்கையான இந்த வெளிச்சத்தை வந்து தொழிலாளர்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அதே நேரத்துல வலதுகை பக்கம் இருக்கிற அந்த மேஜையில பாத்தீங்கன்னா தொழிலாளருக்கு வந்து அந்த குவியும் விளக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ஃபோக்கஸ். அதாவது மிக நுண்ணிய வேலைகள் செய்யறாங்க இல்லைங்களா, அந்த நுண்ணிய வேலைகள் செய்யறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குவியும் விளக்கு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பணியிடத்தை வந்து இன்னும் சிறப்பா செய்வாங்க. ஓவர். Okay, so when you apply artificial lighting, be careful for glare. Glare means kind of direct reflection. How to say, light source directly comes to workers' eyes. The workers cannot open their eyes, like the picture on the left. So you can put the necessary cover or shade. Then light goes onto the work items, not to workers' eyes. Okay, over. இப்பொழுது நீங்க வந்து இந்த விளக்க வந்து நீங்க வந்து தொழிலாளர்களுக்கு எதிர்னா அதை செங்குத்தா நீங்க வந்து நிறுத்தி வச்சு ஒளிய பரப்புற பொழுது அவங்களால வந்து சரியான அளவுல வந்து அந்த கவனக்குறை வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே நேரத்துல வலதுகை பக்கம் இருக்கிற படத்தை பார்க்கும் பொழுது நீங்க வந்து அந்த கவர் பண்ணி அந்த ஒளியை வந்து செலுத்துறது மூலமா அவங்க வந்து மிக திறமையா வந்து அவங்களுடைய மிக நுண்ணிய பொருட்கள், சின்ன சின்ன பொருட்களை வந்து அவங்க வந்து கையாண்டு அவர்கள் வந்து திறம்பட வந்து அவங்களால செயல்பட முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஓகே, ஓவர் டு யோஷி. So also we should provide very small but important task lights for those workers knitting and sewing. They need very good lighting for their knitting points or sewing points. Okay, over. இப்போ வந்து இந்த மிஷின்ல இடது பக்கம் இருக்கிற மிஷின்லயும் பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து மிக குறைந்த வெளிச்சம் இருக்குங்க. ஆனா மிக நுண்ணிய தையல் வேலை செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு வந்து அதிக அளவுல வந்து அந்த வெளிச்சத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குற மாதிரி அந்த மிஷின்ல வந்து நீங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அப்படி கொடுக்குற போது அவங்க வந்து சிறப்பா செயல்பட முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓவர் டு யோஷி. Okay, so after lighting, we can also think about heat protection your workplaces. Because if your workplace is very too hot, workers cannot concentrate to work, as you know. So first, perhaps you can protect your workplace factories by having more trees. Then block the direct sunlight
from that direction. But certainly you can provide, necessary curtain or, like I say, shadow, to shutter, like I say, the blocks too strong sunlight in the window. Or, like the picture on the right, many factories, they are very clever. They put the necessary additional ceiling. They have only, if you have only roof, the sun heat can directly penetrate and come into your workplace premises, very, very hot. But if you can add ceiling, in addition to roof, like the picture like this, that can very much block the heat from the roof. Okay, over to you. இப்பொழுது நீங்க இந்த படத்தை பார்க்கிற பொழுது சூரிய ஒளி வந்து உங்கள் நிறுவனத்துல வந்து மிக பெரிய அளவுல வந்து நேரடியா படுற போது வந்து தொழிலாளர்களுடைய வேலை செய்யும் திறமையும் உற்பத்தியும் அது வந்து பாதிக்குதுங்க. அந்த மாதிரி பாதிக்காம இருக்கிறதுக்கு வந்து நீங்க என்ன முயற்சி செய்யணும்னா உங்க நிறுவனத்தை சுற்றி நிறைய மரங்களை வைத்து பராமரிக்கலாம். அது ஒரு வாய்ப்பு. இல்ல இரண்டாவது வாய்ப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வலதுகை பக்கம் இருக்கிற படத்தின் மூலமா இன்னொரு அதிக அளவு ஒரு மேற்கூரை வந்து நீங்க வந்து ரூஃப்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மேற்கூரையை வந்து நீங்க அமைச்சு கொடுக்கறதன் மூலமா தொழிலாளர்கள் வந்து அவங்களுடைய அந்த அதிக அளவு வந்து சூடு வந்து அவர்களை தாக்காமல் இருக்கிறதன் மூலமா உங்களுடைய பணி வந்து இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, okay. I remember this one on the left picture. This is the ironing, section. So that section was very, very hot. So then to reduce the heat after the training, employees work discussed. They installed very simple, low cost, how to call it, air cooling system, like this vinyl tube. This is not air conditioned, very expensive. No, just also in India, you have this kind of airflow system in the party room or wedding ceremony hall, just to put the, like I say, flow, cool air, then blow it. So with this simple apparatus, I think temperature of the frame is very much reduced. So now workers can work much more comfortably. And also I remember manager said he was very, very surprised because productivity increased 25%, they said, because now workers can work much faster, with concentration. Okay, over to you, Bala. Yeah. இப்போ இந்த படம் பாக்குறீங்க, இது வந்து அயனிங் செக்ஷன். இந்த இடதுகை பக்கம் இருக்கிற படத்துல வந்து மிக பெரிய அளவுல வந்து அதாவது சூடு வந்து அது வந்து சுத்தி அந்த அந்த அறைக்குள்ள வந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்குங்க. இதை வந்து எப்படி குறைக்கலாம்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிற ஏர் கூலிங் சிஸ்டம் மூலமா இது வந்து நீங்க வந்து அந்த சூடை வந்து குறைக்க முடியும். இது வந்து ஏர் கண்டிஷன் கிடையாது, இது வந்து ஏர் கூலிங் சிஸ்டம். இந்த வந்து காற்றை வந்து குளிர்ந்த காற்றை வந்து நீங்க வந்து அந்த அயனிங் செக்ஷன்ல வந்து நீங்க வந்து பரப்புறதன் மூலமா இந்த ஒரு ஏற்பாடு செஞ்சீங்கன்னா, இந்த படத்தை எடுத்த ஒரு மேலாளர்கள் மேனேஜர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, தொழிலாளர்களுடைய உற்பத்தி திறனானது 25% வந்து அதிகமா இருக்கு இந்த ஒரு சின்ன அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுனால. இதனால வந்து இந்த காற்று வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து குளிர்ந்த அதாவது ஏர் கண்டிஷன்ல குளிர்ந்த காற்று, அந்த ஏர் கூலிங் சிஸ்டம் தான் சொல்றாங்க. இதை வந்து நீங்க வந்து உங்க நிறுவனத்துல வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிற பொழுது அந்த தொழிலாளர்களுக்கு வந்து அது வந்து மிக அவங்களுக்கு வந்து கவன சிதறல் ஏற்படாம பெரிய அளவுல வந்து அவங்க வந்து அந்த அதாவது இந்த ஒரு சின்ன ஒரு அமைப்பின் மூலமா உங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய உற்பத்தி திறன் வந்து 25% அதிகமாகும் அப்படின்னு அவர் விவரிக்கிறார். ஒரு யோசி. So there are many ways to increase natural ventilation by having more openings, windows, or doorways. So look at your work factories after this my presentation. So if there's some sections have no openings, windows, you can consider how to add. And also look at the pictures on the right. If there are 2 openings in the same direction, then that can really increase natural airflow inside. The workers can be much more comfortable. They can work
much more in a productive way. Okay, Bala. அதாவது நீங்க வந்து இயற்கையான காற்றோட்டத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுடைய நிறுவனத்துல வந்து அதிகப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க வந்து எப்பொழுதுமே சிந்திச்சுட்டு இருக்கலாம். அதாவது நீங்க வந்து மிகப்பெரிய அளவு வந்து உங்க கதவை வந்து பெரிய அளவுல திறந்து வைக்கிறது மூலமும் ஜன்னல்களை திறந்து வைக்கிறது மூலமும் அதாவது இந்த கதவை ஒரே அளவுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து திறந்து வைக்கிறது மூலமா தொழிலாளர்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு மிகச்சிறந்த வசதியா அதை வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வந்து உற்சாகமா வந்து அவங்களால பணிபுரிய முடியுங்க. Okay, over to Yoshi. Okay. So you can, look at natural upward airflow. Meaning, if your workplace is hot, you can look at, your roof ceiling. If there is any hole or, the openings, so that hot air can go away. Because hot air always go up. So if there is a hole or openings, then hot air can go out. Then better cooler air can come in. Okay, over. இப்போ உங்க நிறுவனத்துல வந்து அதாவது சூடான காற்று வந்து வெளியே போறதுக்கு வந்து சுவத்தின் மேல் புறத்துல இந்த மாதிரி ஒரு இடைவெளி ஏற்படுத்தி அந்த சூடான காற்றை வந்து நீங்க வந்து வெளியே அனுப்பலாம். அதாவது இயற்கையின் விதிப்படி சூடான காற்றானது எப்பவுமே வந்து மேல் நோக்கி தான் போகும். அந்த மாதிரி மேல் நோக்கி போற போது அந்த சூடான காற்று வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் வந்து உங்க நிறுவனத்துல வேலை செய்யற இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து குளிர்ந்த காற்று வந்து கிடைப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு அவர் விவரிக்கிறாருங்க. யோசி. I remember this is also a small metal factory. Picture on the left, there was no hole or no openings windows. So I think I remember workers worked in a very hot condition. I remember temperature was almost 40 Celsius degree. The workers worked very hard, diligently, but they sweat a lot. So I'm certain, they are not in the best condition. They lost concentration. They lost productivity. But after attending our training, employers, managers discussed and made a decision to break some of the wall to make a lot of openings, like the pictures on the right. And finally, like this, very kind of open system. So you see, the inside temperature very much reduced, and then also good airflow. So workers are now very happy. Not just happy, they are very healthy and they can work much efficiently. Okay, over. இப்போ இடது பக்கம் இருக்கிற படத்துல பாத்தீங்கன்னா அதாவது மிகப்பெரிய அளவுல வந்து அவங்களுக்கு வந்து சூடான வெப்பம் வந்து அவங்க வந்து வேலை செய்யும் போது வந்து உணர முடியுது. அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூடான வெப்பம் இருக்கிற போது அவங்களால வந்து அந்த இடத்துல இந்த இடதை பக்கம் இருக்கிற அந்த இடத்துல வந்து வேலை செஞ்சாங்கன்னா அவர்களுக்கு வந்து உடலில் இருந்து அதிக அளவு வந்து வியர்வை வருது. அந்த அளவுக்கு வியர்வை அதிக அளவுல வந்தா அவர்களுக்கு வந்து கவனக்குறைவு ஏற்படும் செய்யற வேலையில. இதனால இந்த ஒரு நிலைமைய வந்து முதல்ல இருந்தது. தொழிலாளர்கள், நிறுவன அதிபர்கள் மற்றும் மேனேஜர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இப்ப வந்து இந்த வலது பக்கம் இருக்கிற மேல இருக்கிற படத்தீங்கன்னா இந்த சூடானது வந்து வெளியே போறதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் ஏற்படுது. ஆனா கடைசியா வந்து இந்த கீழே வலது பக்கம் கீழே இருக்கிற படத்துல பாத்தீங்கன்னா மிக பெரிய ஒரு திறந்த வழியோட கூடிய ஒரு வேலை செய்யற இடம் இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து வேலை செய்யற பொழுது அவங்க வந்து சௌரியமாகவும் மிக சுறுசுறுப்பாகவும் அவங்க வந்து அவங்களால வந்து வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஓகே, ஓகே யோசி. Okay, now we can look at chemicals or other hazardous materials. So I'm sure your factories might use a lot of chemicals like solvents or paints for dyes, for dyeing, or maybe I don't know some other oils or grease, gasoline, etc. So first thing to do is put the labels to all chemical containers and also put covers and place them in a safe place like these pictures. Okay, over. Bala. அதாவது இப்பொழுது வந்து இப்ப நம்ம வந்து ரசாயனங்களை வந்து கெமிக்கல்ஸ் அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி
கையாளுறது, எப்படி வந்து பாதுகாப்பா அதை வந்து உங்க நிறுவனத்துல வச்சுக்கிறதுங்க பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ ரசாயனங்களை வந்து தனித்தனியான அந்த ட்ரம்ல வந்து நீங்க வந்து வச்சீங்கன்னா, அப்போ வந்து நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ட்ரம்முக்கும் நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு பேர், அது என்ன கெமிக்கல்ஸோ அதை வந்து நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து அதோட பேரை வந்து ஒரு பிரிண்ட் செய்த பேப்பர்லயோ இல்ல நீங்க நல்லபடியா எழுதி வச்சிடலாம். எழுதி வச்சுட்டு அதை வந்து மூடி வைக்கணும். அந்த மூடி வச்ச அந்த ரசாயனங்களை வந்து நீங்க வந்து ஒரு ட்ரேல வந்து தனியா வைக்கிற பொழுது அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து இன்னும் பாதுகாப்பா இருக்கும் அப்படின்னு. ஏன்னா நீங்க உங்களுடைய இந்த கார்மெண்ட் இதுல வந்து நீங்க வந்து டை இல்ல மத்த கிரீஸ் மற்ற பொருட்கள் நீங்க வந்து எதாவது உபயோகப்படுத்தலாம். இந்த மாதிரி உபயோகப்படுத்துறதுக்கு வந்து உங்களுடைய ரசாயன பொருட்களை வந்து நீங்க தனித்தனி ட்ரம்முகளை தனித்தனி கண்டெய்னர்ல நீங்க மூடி வச்சு அதுக்கு வெளியில வந்து நீங்க வந்து அதுல அது வந்து என்ன ரசாயனம், அது என்ன கெமிக்கல்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து அதை எழுதி வச்சு இல்ல ஒட்டி வச்சு ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஒட்டி வச்சு ஒரு ட்ரேல வந்து நீங்க வந்து இடைவெளி விட்டு அதை நீங்க வந்து ஒரு பாதுகாப்பானது தனியானதுல வைக்கணும்னு அவர் சொல்றாரு. Okay, over to you, Yoshi. Okay, so this one also small garment, workers, if you have a training, they use also kind of petrol for cleaning the garment, and there's no label. But after attending our training, they immediately put the labels as a first step. So this is very good. Okay, over. இப்ப இது வந்து இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சிறிய ஒரு துணித்த வேலை செய்யற ஒரு பெண்மணியோட போட்டோவை நீங்க பாக்குறீங்க. இந்த இடது பக்கம் இருக்கிற போட்டோல பாக்குற போது உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த பெண்மணி வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்க என்ன கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, அவங்க என்ன பயன்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அதுக்கு எந்த விதமான பேரும் இல்லை. அது வெறும் பாட்டிலா இருக்கு. ஆனா இப்போ இந்த ட்ரைனிங் வந்து ஐஎல்ஓடைய இந்த ட்ரைனிங் பயிற்சி வந்து அவங்க முடிச்ச உடனே அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல அவங்க செஞ்ச வேலை வந்து எந்தெந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில வந்து எந்தெந்த ரசாயனங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத அதோடைய பேரை எழுதி முதல்ல வந்து அவங்க வந்து ஒட்டியிருக்காங்க. அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை கொடுத்திருக்கு. Have you heard of GHS? We call it the globally harmonized system of classification and labeling of chemicals. Before, different countries have different, how can I say, labels. So they are confusing. But now, because international trading is really up, right? And you are Exporters Association. So now, internationally, globally, we harmonized. Now use the same pictures to show the danger of chemicals. So you can also apply because you are exporting company. So you might import some materials from abroad. You may see this kind of pictures. Well, when you export, your customers, foreign customers might ask you to put labels like this. So like explosive, flammable, toxic, etc. You can get more details easily from website. You can just click Google GHS. You can get all details. Okay, over. இப்போ நீங்க இந்த ஸ்லைட்ல நீங்க பாக்குறது என்னன்னா எவ்வாறு வந்து நீங்க உபயோகிக்கிற ரசாயனங்களை வந்து எப்படி நீங்க வந்து வகைப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு வந்து விளக்கி சொல்லுது. அதாவது இந்த படம் வந்து உலகளவுல வந்து இணக்கமான ஒரு நடைமுறை, அதாவது இந்த ரசாயனங்களை வந்து எவ்வாறு வந்து வகைப்படுத்துறது, அதாவது அது வந்து வெடிக்கக்கூடியதா, தீப்பற்றக்கூடியதா, இல்லது கேஸ் இருக்கிறதா, துருப்பிடிக்கக்கூடியதா, இல்லது அதிக அளவுல வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு வந்து மாசு உடல்நிலைக்கு வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து மாசுபடக்கூடியதா இல்ல சுற்றுச்சூழலுக்கும் மாசுபடுத்தக்கூடியதா அப்படிங்கிறத வந்து வகைப்படுத்துறதுக்கு வந்து இந்த ஒரு அமைப்பை வந்து உலகளாவிய இணக்கமான ரசாயனங்களை வந்து வகைப்படுத்துறது அப்படின்னு அவர் வந்து விவரிக்கிறாங்க. Also, you may know safety data sheet or SDS. If you buy any chemicals, for example, if you buy paints or dyeing materials
or solvents or glues, etc. I think your suppliers should give you this one, safety data sheet, which mentions very practically what it is, what the chemical is, and what kind of toxicity you have, and how to prevent, and then flammability, the fire possibility, or how to prevent, etc. So this is a kind of very, very basic information materials. You can request your suppliers to give you. And this factory, they also translate it into the local language so that all workers can understand. Then display there so that workers, they understand how to do. And also even look at the picture on the right, and they put also all the labels to chemical containers, and also displayed safety data sheet on the top of the containers so that everyone can understand. Okay, over. இது வந்து பாதுகாப்பு தகவல் தாள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாங்க, சேஃப்டி டேட்டா ஷீட். இந்த பாதுகாப்பு தகவல் தாள் வந்து இந்த நிறுவனத்துல வந்து என்ன, அதாவது உங்க சப்ளையர் வந்து நீங்க எந்த இடத்துல இருந்து அந்த இந்த ரசாயனங்களை வாங்குறீங்களோ அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து அவங்க வந்து இந்த பாதுகாப்பு தகவல் தாளை வந்து அவங்க வந்து அதை கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி கொடுக்கறத வந்து நீங்க கேட்டு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த உங்க ரசாயனங்களை இப்ப கீழே இருக்கிற வலது பக்கம் கீழே இருக்கிற படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரசாயனங்களை வந்து நீங்க வந்து அந்தந்த தனித்தனி கண்டெய்னர்களை வந்து நீங்க வச்சு அதற்கு மேல வந்து அந்த பாதுகாப்பு தகவல் தாளை வந்து ஒவ்வொரு ரசாயனத்துக்கும், அதாவது ஒவ்வொரு கெமிக்கல்ஸுக்கும், டையோ இல்ல வேற ஏதாவது ஆசிடோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரசாயனத்துக்கும் நீங்க தனியா வைக்கிற பொழுது உங்களுடைய பாதுகாப்பு வந்து இன்னும் அதிகப்படும். அதே நேரத்துல வந்து இந்த பாதுகாப்பு தகவல் தாள் வந்து ஒவ்வொரு ரசாயனத்துக்கு வந்து வேற வேற மாதிரி இருக்கிறதுனால நீங்க வந்து எந்த இடத்துல இருந்து வந்து அந்த பொருட்களை வந்து வாங்குறீங்களோ அவங்கள்ட்ட இருந்து இந்த பாதுகாப்பு தகவல் தாளை வாங்கி வச்சு ஒவ்வொரு ரசாயனத்துக்கும் எதிர்த்தாப்புல இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒட்டி வச்சு இந்த மாதிரி நீங்க செயல்படுத்துற பொழுது அந்த ரசாயனத்துடைய எந்த அளவுக்கு வந்து பாதுகாப்பா வச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கறத வந்து உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து எளிமையா விளக்குதுன்னு நான் சொல்றாரு. ஓட்டு விஷயம். So, for the workers using chemicals, we have to provide appropriate personal protective equipment, so-called PPE. I found sometimes that there are some misunderstandings. Look at the picture on the left. He's spraying chemicals, kind of putting color onto the, I think this is denim or jeans, right? But his mask, which he's using, this is not good for chemical. This is only just simple dust mask. And then not effective to chemicals at all. Chemicals, how can I say, can easily come into inside the mask. So he's not protected at all. So look at the picture on the right. So usually for protection from chemicals, I think workers need this kind of, masks with filters, and inside we call it active charcoal, which absorb chemicals. So I think you have to also ask your suppliers chemicals, or maybe you can ask any specialist or government institutions or me. You have to select appropriate PPE for chemical workers. Okay. இப்பொழுது வந்து நம்ம வந்து ரசாயனங்களை பயன்படுத்துற தொழிலாளர்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வந்து எப்படி நம்ம கொடுக்கறது அப்படிங்கறத பத்தி விளக்குறோம். இப்போ இடதுகை பக்கம் இருக்கிற இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழிலாளர் வந்து அவர் வந்து ஒரு ரசாயனத்தை வந்து அவர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்றாரு. இப்போ அவருடைய அந்த மூக்குல அணிஞ்சிருக்கிறது வந்து அது வந்து அவருக்கு எந்த விதமான பாதுகாப்பையும் கொடுக்காது. அவருக்கு வந்து அந்த ரசாயனத்துடைய நெடி, அதோட அந்த ஸ்மெல், அதை வந்து அப்படியேதான் அவர் வந்து சுவாசிப்பாரே தவிர அதை வந்து குறைச்சு அதை ஃபில்டர் பண்ணி வந்து அவர் சுவாசிக்க முடியாது. ஆனா நீங்க அதே நேரத்துல வலது பக்கம் இருக்கிற அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழிலாளர் வந்து மிக பாதுகாப்பான தனிப்பட்ட உபகரணங்கள், அதாவது மாஸ்க், அப்புறம் வந்து கையில கிளவுஸ் போட்டிருக்காரு. இந்த மாதிரி மாஸ்க், கிளவுஸ் வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அந்த நிறுவனத்திலேயோ இல்ல அரசாங்கத்தின் மூலம் எந்த அளவுக்கு வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னு பரிந்துரைக்கப்பட்டதோ அந்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுல வந்து நீங்க வந்து அதை வந்து
கொள்முதல் செய்து அதை நீங்க வாங்கி அதை வந்து தொழிலாளர்களுக்கு வந்து விநியோகிச்சா உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பா இருப்பாங்கன்னு சொல்லி இன்னும் விவரிக்கிறாரு. ஓகே, ஓவர் டு யூ. Okay, and then if you use any noisy machines in your workplace, I don't know, you are working for the weaving machines, they also can make noise. Or, for example, very often this kind of compressor machines can make noise. So you can also look at the noise. Then if there's a noisy machine, you can enclose the source of noise. This one also small factory, I remember, noisy compressor near the worker. And after our training, she's the manager of company, they developed this kind of cement container and put it inside and then close the door. The noise level reduced very much. Okay, over. இப்பொழுது இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுது வந்து எவ்வாறு வந்து சத்தத்தை வந்து நீங்க வந்து குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கு. இப்போ இடது பக்கம் இருக்கிற படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ரஸர் மிஷின் வந்து திறந்த வெளியில இருக்கு. இந்த இந்த மிஷினை வந்து நம்ம வந்து ஓட்டுற போது உங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவுல வந்து ஒலி சத்தம் வந்து எழும். அந்த சத்தத்தை வந்து எப்படி குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, எங்களுடைய பயிற்சி பெற்றதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு சிமெண்ட் மேடை மாதிரி கட்டி ஒரு சின்ன ஒரு ரூம், ஒரு சின்ன ஒரு அளவு மாதிரி ஒரு ரூம் மாதிரி கட்டி அந்த கம்ப்ரஸரை வந்து அந்த சிமெண்டோடைய அந்த உள்ள சின்ன பலகையில மாதிரி வச்சு ரூம்ல வச்சிருக்காங்க. வச்சு அதை வந்து ஒரு மரத்தடுப்பு போட்டு அதை வந்து மூடிட்டாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு செஞ்சு பண்ற பொழுது அந்த சத்தத்தினுடைய அளவு வந்து பெருமளவுல வந்து குறைஞ்சிருக்கு. இது வந்து அதாவது உங்க நிறுவனத்துல வந்து மிஷினுடைய அதாவது ஒலியின் அளவு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க வந்து குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. Over to you. Okay. So now also you should look at fire prevention and the protection. Because once fire happens, of course many workers might be in danger, but also your business will be also largely in danger. I know, I'm sorry, but I know some garment factories experience big fires and many workers are killed, and also managers, companies lost all properties, right, quickly. So that's why fire prevention is very, very important. First, you can secure at least 2 unobstructed exits from the workplace and enough fire extinguishers. Some factories, even they have exits, emergency exits, they are blocked or even locked. Then workers cannot, escape, evacuate. So that's why after this training, you can apply checklist and walk around and check all emergency exits are clear and not locked, not blocked. Okay, over. இப்பொழுது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்க நிறுவனத்துல வந்து தீ விபத்துக்களை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க வந்து தவிர்க்கலாம் அல்லது குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்குங்க. குறைஞ்சபட்சம் வந்து தடையில்லாத 2 வழிகளை வந்து நீங்க வந்து எப்பொழுதும் வந்து நீங்க வந்து காலியாக வைத்திருக்கணும். அதனால தீ விபத்து ஏதாவது ஏற்பட்டாலும் வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து உடனடியாக வந்து வெளியேறதுக்கு வந்து உதவியா இருக்கும். அதே போல வந்து போதுமான தீயணைப்பான் கருவிகளை வந்து நீங்க வந்து உங்க நிறுவனத்தின் அல்லது உங்க தொழிற்சாலையின் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலையும் வந்து நீங்க வந்து வாங்கி வைக்க சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க வாங்கி வைக்கிற போது உங்களுடைய நிறுவனத்தை வந்து தீ விபத்திலிருந்தும் மற்ற தீப்பற்றி எரியறது அல்லது தீ விபத்து இந்த 2 விஷயங்கள்ல இருந்து உங்க நிறுவனத்தை வந்து எப்படி காப்பாத்திக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த படங்கள் வந்து உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கும். அதாவது தீயணைப்பான் வந்து மிகவும் மிக முக்கியம் அப்படிங்கறத வந்து அவர் வந்து விளக்கி சொல்றாரு. Over to Yoshi. Okay, then for fire prevention, particularly in the garment textile sector, it's very important to collect flammable waste to prevent fire. Because you might use cotton or any other very easily flammable materials. So if those dusts, cotton dust and other clothes, small pieces of clothes or dust accumulated on the floor, on the machine, even small fires can really quickly spread. They make big fires. So that's why you can assign workers
to collect all flammable waste and then collect them to the rubbish bin, and then also how can I say, correctly manage the waste. Okay, over. இப்போ வந்து இந்த ஸ்லைடு வந்து நீங்க வந்து எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய கழிவுகள் மூலமா நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து தீ விபத்தை வந்து தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு வந்து விளக்குது. எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய கழிவு பொருட்கள்ல வந்து நீங்க வந்து ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு கண்டெய்னர்ல வேஸ்ட் பின், அந்த படம் இருக்கு பாருங்க வலது பக்கம், அந்த மாதிரி அதாவது அதை வந்து அதாவது எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய அந்த கழிவுகள் வந்து சிதறாமல் ஒரு அந்த கண்டெய்னர்ல அந்த பேஸ்கெட்ல அந்த மாதிரி வச்சு நீங்க வந்து அதை வந்து வெளியே தொடர்ந்து நீங்க வந்து சரிப்படுத்துற போது உங்களுக்கு வந்து எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய கழிவுகள்ல இருந்து தீ விபத்தை வந்து நீங்க வந்து தடுக்கலாம் அப்படிங்கறத வந்து அவர் வந்து விளக்கி சொல்றாரு. Over to Yoshi. Okay. Now I just closed my window because I'm sure you are also disturbed with noise, right? A lot of birds are coming to my window and make noise, so I just closed my window for prevention. Okay. Now give me 5 more minutes. So the last technical area, welfare facilities. So certainly provide an adequate supply of safe drinking water in the workplace. And then you have to provide, change water, the clean water regularly. And also that those drinking water facilities should be near to the workers, not far. Even if you have a very good facility, if you're located far from the workers cannot go. So I think supply of drinking safe water regularly is very important for workers' health, safety, and also they can concentrate on their work. Okay, over. இப்போ வந்து தொழிலாளர்களுக்கான வசதிகளை வந்து எப்படி செய்து கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கிற போது முதல் கட்டமா வந்து அவர்களுக்கு வந்து போதுமான பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரை வந்து அவர்கள் பணியிடத்துல வந்து நம்ம கொடுக்கணும். அந்த குடிநீரானது வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவர்கள் வேலை செய்யற இடத்துல பக்கத்திலேயே இருக்கணும். நீங்க மற்ற வசதிகள் ஏதாவது செய்து கொடுத்திருந்தாலுமே இந்த ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட போதுமான அளவு குடிநீரை வந்து அவர்களுடைய அவங்க வேலை செய்யற பணியிடத்துக்கு பக்கத்திலேயே வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து அவர்களுடைய உற்பத்தி திறனை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்தும். பொதுவாக தண்ணீர் குடிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நடந்து போயிட்டு வரதுல வந்து மறுபடியும் வந்து நேர விரயமாகலாம் அப்படின்னு அவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து எடுத்து சொல்றாரு. Over to Yoshi. Okay. So certainly provide separate clean toilets for women and men, and also washing facilities. Okay, over. Yeah. இப்போ வந்து ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்குமான தனித்தனியான கழிவறைகள் மற்றும் வந்து அவர்களுக்கு வந்து கை அலம்புவதற்கு தேவையான சுத்தமான பொருட்கள், அதாவது சோப்பு இல்லாட்டினா ஹேண்ட் வாஷ் போன்ற பொருட்களை வந்து அவர்களுக்கு வந்து தனித்தனியா வைக்கணும். அப்படி வைக்கிற போது வந்து அது வந்து அவங்களுடைய பணிக்கு வந்து மறுபடியும் சுத்தமா அவர்கள் வந்து தங்களுடைய பணியை வந்து மறுபடியும் தொடர முடியும். ஓகே, over to Yoshi. And of course provide a hygienic place for eating meals, separate from workplaces. So you can look at your workplace, factories, workers where they have lunch or other meals. Okay, over. இப்போ வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து அவங்க உணவு, அதாவது லஞ்ச் டைம் சொல்றீங்களா, உணவு சாப்பிடுற நேரத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சுகாதாரமான இடத்துல கொடுக்கணும். ஆனா அந்த நீங்க உணவு கொடுக்கறது வந்து அவர்கள் வந்து வேலை செய்யற இடத்துல இருந்து அது வந்து தனியா இருக்கணுங்க. அதாவது உணவு சாப்பிடுற இடமும் அவர்கள் வேலை செய்யற இடமும் வந்து ஒரே இடமா இருக்கக்கூடாது. அதை வந்து உணவு சாப்பிடுற இடமும் அவர்கள் வேலை செய்யற இடத்தையும் வந்து நீங்க வந்து தனித்தனியா பிரிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாருங்க. ஓகே, over to Yoshi. Yeah, I remember this is another small factory. So before there was no, how can I say, eating place. So you see it on the right picture, the picture on the left. Many workers, they took lunch on the floor in the factory premise.
but they are also using some chemicals and the dust. So this is also very much, dangerous. So after attending our training, employers, workers, they discussed together. Then they made a simple eating place like this. No, they didn't spend much money. They said, I remember, less than $50 because workers, they developed table chairs by themselves. So the effect was very enormous. First, workers now very much motivated. And also workers, employers, communication became much better. And certainly workers' health is much improved. Okay, over to you. இப்பொழுது வந்து இந்த உணவு அருந்தும் இடத்தை வந்து தொழிலாளர்களே வந்து எவ்வாறு வந்து சீரமைச்சுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது இந்த விளக்கப்படம் வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிக்குது. முதல்ல வந்து அவங்க இடதை பக்கம் படம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தரையில உட்காந்து சாப்பிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஆனா ஒரு $50 சொல்றோம், அதாவது $50 $3,500 வந்து செலவழிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி உணவு சாப்பிடுற இடம் வந்து மிகச்சிறந்த அளவுல வந்து தொழிலாளர்களே வந்து அவங்க வந்து உருவாக்கிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Over to Yoshi. Okay, also I wonder your factories have first aid equipment, and also you can train a kind of qualified first aider. At least they assign one person or two persons to provide first aid, and so you can regularly check the first aid boxes if all the supplies are updated or not expired. Okay, over. அதாவது முதலுதவி சாதனங்களை வந்து எப்படி வந்து உங்க நிறுவனத்துல வந்து நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும், அந்த முதலுதவி வந்து யாருக்காவது ஏதாவது விபத்து ஏற்பட்டால் அந்த முதலுதவியை வந்து செய்வதற்கு வந்து ஒரு சில குறிப்பிட்ட தொழிலாளர்களை வந்து நீங்க வந்து அவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து அவர்களை வந்து எப்பொழுதுமே அவங்களுக்கு வந்து தொழிலாளர்களுக்கு வந்து ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு விபத்து ஏற்பட்டா அந்த பயிற்சி பெற்ற அந்த பிற தொழிலாளர்கள் வந்து இந்த பாதிக்கப்பட்ட இந்த தொழிலாளர்களுக்கு வந்து முதலுதவி செய்யறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து திறமையானவங்களா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. Okay, also you should make a plan, how can I say, the first aid plan, if some of your workers get really ill or sick and fainted or have some injuries, cutting injuries, etc., how you can send him or her to hospitals or provide first how can I say aid. So you can also make a plan for emergency. இப்பொழுது வந்து இந்த படத்தின் மூலமா நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து உங்க நிறுவனத்துல வந்து ஒரு திட்டம் வந்து நீங்க வந்து வகுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பாராத விதமான ஒரு விபத்து ஏற்பட்டால் அந்த விபத்தை வந்து முதலுதவி செய்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த நபரை வந்து நீங்க வந்து மேலும் வந்து ஒரு மருத்துவமனைக்கு வந்து கூட்டிட்டு போறதுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு வந்து நீங்க வந்து எப்படி தயார்படுத்தி வச்சுக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து நீங்க அதை திட்டமிட்டு நீங்க வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு தயாரா இருக்கணும்னு விவரிக்கிறாரு. போட்டு யோசி. Okay, so now let me a little bit touch upon your resting time and the working time issues. So certainly you should not too long. I think working hours around 8 hours per day. And so even during the working time, you can have some kind of short breaks or stretching. And so another interesting point is combine tasks to each worker. If one worker has to do the same work for 8 hours every day, finally she or he may get bored or may have some muscle strains because she is using only the same muscle. So it is also a good idea. Sometimes they change the task or combine tasks. So look at the picture on the bottom, sometimes knitting, sometimes packing, or maybe you can consider other combinations. Okay, over to you. அதாவதுங்க ஒவ்வொரு தொழிலாளர்களுடைய வேலைகளை வந்து இணைப்பதன் மூலமா அவங்க வந்து மற்ற பிற வேலைகளையும் அதை மாறுபட்ட வேலைகள் செய்யற பொழுது அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப 8 மணி நேரம் வந்து வேலை செய்யும் பொழுது ஒரு சில நிமிடங்களை வந்து அவ்வப்பொழுது அவர்களை வந்து ஒரு சின்ன ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு
அந்த மாதிரி செய்யற பொழுது வந்து அவங்களுடைய பணி வந்து இன்னும் சிறப்பா இருக்கும். இப்போ இந்த இந்த கீழே இருக்கிற படத்தை பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து ஒருத்தவங்க வந்து பட்டன் தைக்கிறாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து ஊசி நூல் இந்த மாதிரி வச்சு செய்யறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பணிகளை வந்து மாற்றி மாற்றி நீங்க ஒருத்தவங்களை அந்த தொழிலாளர் வந்து மாற்றி மாற்றி செய்ய வைக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரே வேலை செய்யறோம் அப்படிங்கிற ஒரு மனக்குறைவு இருக்காது. மாற்றி மாற்றி செய்யற பொழுது அவங்களுக்கு வந்து அந்த வேலை வந்து மிக சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அப்படின்னு அவர் விளக்குறாரு. ஓகே, ஓவர் டு யோஷி. Okay, so then another important point, relating to welfare and well-being, prevent violence and sexual harassment in the workplace. I know in the garment sector, there are many women workers. So there are, unfortunately, there are a lot of, unfortunate, events of violence and harassment. So I think, both men and women, they can discuss any previous incident of violence and harassment, and also how to prevent, how to improve the situation. And also you can include, this aspect as part of your checklist. For example, if workers are working in the dark place, at night, or early morning, or workers are working in the isolated place, or only one worker is working, women worker is working, nobody else, or only one woman and one man, or two men working, only women is one alone, that can be kind of, danger. Possible sexual harassment, etc. So you can also include these aspects in your checklist and working around, survey. Then you can discuss how to improve. Okay, over to you, Bala. இப்பொழுது வந்து ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள்கிட்ட வந்து சமத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வு வந்து அதிகரிச்சுட்டுங்க. மறுபடியும் நீங்க பணியிடங்களை வந்து வன்முறை மற்றும் துன்புறுத்தல் இல்லாத ஒரு பாதுகாப்புடன் கூடிய ஒரு பணியிடத்தை வந்து அவர்களுக்கு பெண் தொழிலாளர்களுக்கு கொடுக்கணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு, அதாவது பெண்கள் வந்து இதை வந்து உங்க செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியல இந்த அது நீங்க வந்து உங்க நிறுவனத்துல வந்து அதை கலந்து பேசி எவ்வாறு அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க வந்து முடிவெடுக்கலாங்க. பொதுவாக வந்து பெண்கள் தனியா நடந்து போற மாதிரி இடத்துல இல்ல இருட்டா இருக்கிற மாதிரி இடத்துல வந்து நீங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்குள்ள பாதுகாப்பு வந்து எப்படி கொடுக்கறது, பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சமங்கிறத வந்து எப்படி வலியுறுத்துறது, பணியிடத்துல வந்து பாதுகாப்பு மற்றும் அதாவது துன்புறுத்தல் மற்றும் பணியிட பாதுகாப்பு எப்படிங்கிறத வந்து நீங்க வந்து உங்க நிறுவனத்தினுடைய ஒரு செயல் திட்டத்துல வந்து இதை வந்து ஒரு அங்கமா நீங்க வந்து சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது அவர் விவரிக்கிறாரு. ஓட்டு யோசி. Okay, now we are now finalizing. So perhaps also we can look at, workers who need kind of special support, including pregnant nursing women or workers with disabilities, or you might have, kind of migrant workers coming from other provinces, and they don't speak Tamil very well. So you can provide necessary additional support. Then they can work together. For example, pregnant women, they might need sitting environment, sitting arrangement, not instead of standing. For breastfeeding women, they might need, separate, room for breastfeeding. Disabled workers, they need a little bit wider passageway for wheeled chairs, or a bit higher, workstations, so that they can work together with other workers without problem or challenge. Okay, over to you. இப்போ வந்து இந்த பணியிடங்களை வந்து எப்படியும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும், அதாவது பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கும் மற்றும் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து எவ்வாறு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து பொருந்தக்கூடிய வகையில வந்து மாற்றி அமைக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்லைடு வந்து உங்களுக்கு வந்து விளக்குதுங்க. இப்போ புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது பிற மாநிலத்திலிருந்து வந்த தொழிலாளர்களுக்காக வந்து அவர்களுக்கான இந்த மொழி தெரியாத அந்த சிக்கல்களை வந்து சமாளிக்கிறதுக்கும் வந்து நீங்க வந்து ஏற்பாடு செய்யலாம். உதாரணத்துக்கு கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு குறைவான உயரமுள்ள அந்த மேஜை மூலமும், அதே நேரத்துல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் உயரமான மேஜை மாதிரி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவங்களுடைய அதே போல பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு வந்து
ஒரு தனிப்பட்ட இடத்தை ஒதுக்கி அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு வந்து அவர்கள் பால் ஊட்டுவதற்கு போதுமான வசதிகளை வந்து உங்க நிறுவனத்தின் தரப்புல இருந்து நீங்க வந்து செய்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து இந்த ஸ்லைடு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வழிகாட்டியா இருக்குன்னு சொல்றாரு. Over to Yoshi. Okay. So actually, Bharati is really expert and more experienced about these issues. So I think she will give another presentation regarding the women needs and also even broader and also deeper issues relating to gender. Okay, so let me conclude. So this is my last slide. So just review. You got a lot of ideas. I don't think you can implement all ideas at once. But what I recommend is you can apply the checklist, walk around your workplaces with workers, then identify your strong points of your workplaces and also points to improve your workplaces. Then you can, start with simple low-cost improvements. Maybe expensive one, more difficult ones later. You can start simple improvements with your workers. Then workers will be happy. Oh, we can make some changes. Then you can go to the next step. So step by step. So, in this presentation, we looked at, materials handling, workstations, machine safety, including electrical safety, lighting, ventilation, chemicals, dust, noise, and also look at the welfare facilities. So I think these are all your opportunities to improve your business. And also, of course, you improve your safety and health of your workers. So I think there are many low-cost simple ways. So I know we are always ready to work together with you. So this is a beginning of our cooperation. So we can continue our cooperation. We are very happy to continue to assist you for your business success. Okay, Bala, over to you. இது வந்து இந்த 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 நிறைவு பகுதியில் நம்ம வந்து அடைஞ்சிட்டோம். இப்போ இந்த பிரசன்டேஷன் ஆனது வந்து எப்படி வந்து ஒரு எளிமையான குறைந்த செலவுல வந்து பணியிடத்துல வந்து நீங்க வந்து எப்படி வந்து உங்களுடைய முன்னேற்றங்களை வந்து நீங்க வந்து ஏற்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லைடு வந்து மொத்தமா விவரிக்குது. இது பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட இந்த வேலை வந்து திருமதி பாரதி பிர்லா வந்து மறுபடியும் தனியா வந்து விவரிப்பாங்க. இந்த பிரசன்டேஷன்ல வந்து நம்ம என்ன வந்து பார்த்தோம்னா, பொருட்களை வந்து எப்படி கையாளுறது, பணியிடத்துல வந்து எப்படி வந்து பணியிடத்தை வந்து எப்படி வந்து மேம்படுத்துறது, அதாவது மிஷின்களை வந்து எப்படி பாதுகாப்பாக வந்து இயக்குறது, அதாவது வெளிச்சத்தை வந்து எந்த அளவு வெளிச்சம், காற்றோட்டம், அப்புறம் வந்து தொழிலாளர்களுக்கான நல்வாழ்வு வசதிகள், இந்த மாதிரி வசதிகளை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து படிப்படியா வந்து நம்ம வந்து முன்னேற்ற முடியும்னு சொல்லி பார்த்தோம். இந்த செயல்பாடு சரிபார் பட்டியல்ங்கிறது மூலமா நீங்க வந்து உங்க நிறுவனத்துல வந்து எந்தெந்த புள்ளிகள் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்க வந்து மிகவும் வந்து நல்லபடியா பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது அதை நீங்க வந்து உறுதிப்படுத்திக்கலாம். அதற்கப்புறம் இது வந்து நீங்க வந்து பெரிய அளவுல செலவாகிற முன்னேற்றங்களை வந்து நீங்க வந்து தள்ளி கூட போட்டுக்கலாம். ஆனால் குறைந்த செலவுல ஏற்படும் முன்னேற்றங்களை வந்து நீங்க வந்து உடனடியா நீங்க வந்து அதை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம். உங்களுடைய இந்த முன்னேற்ற, உங்களுடைய இந்த வியாபாரம், உங்களுடைய இந்த தொழில் முன்னேற்றத்தில் வந்து நாங்க வந்து உங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து நாங்க வந்து உறுதுணையா இருப்போம்னு சொல்லி ஒரு முடிவுரையா சொல்றாருங்க. ஓவர் டு யோஷி. ஃபைன். Okay, so this is the end of my presentation. Yeah, I prepared a group discussion, but I think we should go to this after break. I'm sure everybody is tired. Sorry, I took maybe longer time than expected. So I'd like to ask maybe Parabi and Bharuti. Now we should go into the tea break, and how long our lunch break, and then what time we should start again. Yeah, Yoshi. So there's a request here, and the request is that group work maybe people can do. The meeting breaks, then they can do it. Not breaks, meaning after the meeting, they can do the group work. They can check some of these things at the shop floor, and then they can get back also. But the thing on what health and safety committees are supposed to do, if that part we can take up now. Okay.
You see, the concern is that from the enterprises end also, that there are workers and management people who have joined in this meeting, right? So for all of them to be, engaged for a very long time, so they're requesting if, we can just kind of see as fast as we can cover the things. So if it's possible for you, then you can just do the slides first on what health and safety committees are supposed to do, and also maybe some points on the COVID thing, and then we can conclude the meeting, and then Okay, but so you means now no break now? No break now. We'll just, really? because it's important for the workers. Yeah, that's the thing. Okay. Yeah. Okay. So I think maybe I try to make it so I think participants prefer to make it as short as possible, right? So maybe OSH committees maybe around 20 minutes, COVID around 20 minutes. So yes, is that okay? Perfect. That would be perfect. Yeah. Okay. Okay. So okay, we can continue. You think you just stretch you just stand up and then I don't know the stand up and extend. Okay, just 1 minute. Okay, let me do like this. Also stretch. I frequently mention the changing posture is very, very important, right? So everyone stand up and then, just stretch a little bit. Okay. Then, if you're okay, I will continue. Okay, sorry, this one and this one. Okay, I think, sorry, this one. No, still this one. Okay, this one no need. Okay, let me move on. Okay, OSH committee. Okay. Where? I don't know where it is. Sorry. I don't know why. Okay, it's coming. Okay. Okay, so I try to make it a bit short, how to make the OSH committees, and also you are going to include the gender aspects, the programs and enterprise. Okay, let me move on. Then, but you can explain later. I think I already explained this, how to improve a lot. So now we can think, you can establish a kind of system for your continuous regular improvements. So for that purpose, your safety committees or safety and health cell, you say, that is very, very important. Okay, Bara, over to you. இப்பொழுது வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து விவரித்தபடி வந்து இந்த பணியிடத்துல வந்து பாதுகாப்பை வந்து நீங்க உற்பத்தி திறனை வந்து எப்படி வந்து இந்த சிறிய மாற்றங்களை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து உதவியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க புரிந்து கொண்டிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இதை வந்து நம்ம வந்து அது ஒரு கூட்டு நடவடிக்கையா நம்ம வந்து தொடரணும். Over to Yoshi. Okay. So, employer workers cooperation for OSH committee or OSH cell, that is really key for practical solutions. So I remember again in Chennai, and also I visited one small enterprise, which is very excellent because look at the picture on the left. They have already safety committee or safety cell. And then monthly, they gather for 1 hour, 2 hours, and they discuss just safety and those issues. And also look at the picture on the right. So they also regularly, check or walk around in the workplaces and invite workers, voices. You have any suggestions for improvements, or you have any, problems or safety or dangers, or bad smells or bad posture, etc. So workers are free to, mention their ideas. So we call it a joint walkthrough survey. This is very, very important. So safety committee members, they always regularly do like this. Then invite workers, employers, suggestions for improvements.
because it's very important to promote worker participation, worker suggestions, because workers are very often the first persons who notice safety risks at work, because they are in the front line working with this machine, this sewing machine or weaving machine or knitting or painting, dyeing, etc. So they may know, oh, this machine today hear some strange noise, or I can hear some strange smell, but today I have some back pain. This all not first notice can very often come from workers. So that's why very important to invite workers, employers to work together. Okay, Vara, over to you. அதாவது தொழிலாளர்களும் நிறுவனமும் சேர்ந்து எவ்வாறு வந்து தொழில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கிய கமிட்டிகளை வந்து எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நடைமுறை தீர்வுகளை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இதுல வந்து நம்ம வந்து தொழிலாளருடைய பங்களிப்பை வந்து ஊக்குவிக்க வேண்டும். ஏன்னா தொழிலாளர்கள் தான் வந்து அவங்க தான் முதலா வந்து இந்த தொழில் பாதுகாப்புல இருக்கிற ஆபத்துகளை வந்து பணியிடத்தில் தொழில் பாதுகாப்பு அது சம்பந்தப்பட்ட அபாயங்களை வந்து அவங்க தான் வந்து முதல்ல அவங்க தான் வந்து கண்டறிகிறார்கள். அதனால அவர்களுடைய நிறுவனமும் தொழிலாளர்களும் வந்து தொடர்ச்சியான சந்திப்புகளை வந்து நடத்தி நிறுவனம் அதிபர்களும் அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் தொழிலாளர்கள் இருவருமே சேர்ந்து அந்த தொழிற்சாலையில வந்து அவங்க வந்து ஒவ்வொரு இடமா வந்து ஆய்வு செய்யும் பொழுது வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து பணி பாதுகாப்புக்கான ஆபத்துகளை வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நிறுவனமும் தொழிலாளர்களும் சேர்ந்து கண்டறிய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. Over to Yoshi. So key activities of safety health committee or safety health cells. So those cell committee members, you can identify safety and health hazards and the risks in the workplace. And also you can listen to the voice of workers, any other committee beside committee members, invite their voices, and make recommendations. To receive, investigate complaints about safety and health. So this is again, listen to the workers' voice. If they found any, something wrong in their machines or electricity or chemicals, workforce, whatever materials handling, they can collect. Number 3, educate fellow workers, meaning provide training or information session. It's not a really long one. Like today, you can just share checklist to all workers and explain how to use it, just 10 minutes. Then you can walk around together. This is very good, education and also training, including new workers. And number 4, also it's important, if unfortunately any accident or any disease happened, then also safety health committee members should participate in the accident investigations for prevention. Or if labor inspectors come, then also safety health committee members should accompany labor inspectors, and then they seek their advice for further improvements. Okay, Vara, over. அதாவது முக்கியமான இந்த பணி பாதுகாப்பு கமிட்டிக்குள்ள முக்கியமான பணி என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, முதல் பணி வந்து எந்த இடத்துல வந்து பணி பாதுகாப்பு ஆபத்தான சூழ்நிலை வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து கண்டறிந்து அதற்கான வழிமுறைகளை வந்து சொல்லி அதை வந்து திருத்தி அமைக்கிறதா வந்து முதல் பணிங்க. 2வது பணி என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அதாவது பணி பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கியத்துக்கு வந்து அதோடைய புகார்களை வந்து வாங்கி வச்சுக்கிறது. அதை வந்து வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்கு வந்து அந்த புகார்களை வந்து விசாரிக்கிறது. அது வந்து 2வது பணி. 3வது பணி என்ன சொல்றீங்கன்னா, தொழிலாளர்கள் வந்து மற்ற பிற தொழிலாளர்களுக்கும் வந்து இந்த பணியிடத்துல இருக்கிற பாதுகாப்பு, அதாவது ஆபத்துகள் மற்றும் வந்து பாதுகாப்பா வந்து மற்றும் ஆரோக்கியமா வந்து எவ்வாறு வந்து பணிபுரிவது, வேலை செய்வது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். இத வந்து புதிய தொழிலாளர்களுக்கும் வந்து ஏற்கனவே பயிற்சி பெற்ற தொழிலாளர்கள் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். 4வது பாயிண்ட் என்ன சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அதாவது
ஆபத்து, அதாவது இந்த விபத்துக்கான காரணங்களை வந்து கண்டறிஞ்சு அந்த அப்படி கண்டறியும் பொழுது தொழிலாளர்கள் ஆய்வாளர்கள் வந்தாருன்னா அவர்களை வந்து அந்த நிறுவனத்துக்குள்ள வர வச்சு எந்தெந்த இடத்துல வந்து முன்னேற்றங்கள் வந்து செய்யலாம் அப்படிங்கிறத வந்து தொகுத்து வழங்குறது. யோஷி. So, this shows the participatory safety and health activities. I think your OSH cells can really conduct this. So the first step, apply the checklist. Then you can walk around in the workplace. So, today, yes, I think we are going to distribute the action checklist. So when you go back to your factories, please do apply the checklist and walk around together with your other worker employer cell members. Then identify points to be improved and also good points. Then after that, you can discuss in a group, always small group. Then you can invite, other cell members' ideas. Then also, after that, those groups, they can make proposals. Then propose, implement ideas, make a list of implement points. Then implement improvements. So as I suggested, you can start with small and simple improvements, step by step, and who should do what, when. No need to be ambitious to make it everything. No, you can do it small, start with small one, and step by step. And then involve many other workers or employers together to share the benefits. Okay, Bala, over to you. இப்பொழுது வந்து இந்த அதாவது இது வந்து ஒரு கூட்டு நடவடிக்கையா எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கிற ஒரு பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கிய நடவடிக்கையா தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அதை இதுல வந்து முதல் படம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியல வந்து நம்ம வந்து எந்தெந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து மாற்ற நினைக்கிறோமோ இல்ல இருக்கிற அமைப்பே சரியா இருக்கான்றத வந்து முதல்ல வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து தீர்மானிக்கிறோம். இப்ப மாற்ற வேண்டிய செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியல வந்து எந்தெந்த இடத்துல மாறுதல்கள் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து கூட்டமா வந்து நம்ம வந்து ஒரு குழுவா வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து விவாதிக்கிறோம். அந்த விவாதிச்சதுடைய முக்கியமான புள்ளிகளை, அதாவது பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம வந்து தெரியப்படுத்துறோம். அதை தெரியப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து நடைமுறைப்படுத்துறோம். அதான் வந்து 4வது படம். இல்லை இப்ப அந்த ஒருத்தர் வந்து வண்டி வச்சிருந்தீங்கன்னா அதான் வந்து கடைசி நிலைமை அதுதான். இதை வந்து நீங்க வந்து எடுத்தடுப்புலயே வந்து மிக பெரிய அளவுல வந்து செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. சின்ன சின்ன படிகளா நீங்க வந்து முன்னேறலாம். மிக பெரிய செலவுல வந்து செய்யக்கூடியதா வந்து முதல்ல தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மிக குறைந்த செலவுல வந்து எது வந்து முதல்ல முடியும் நீங்க எது நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து முதல்ல வந்து நடைமுறைப்படுத்தலாம். அப்புறம் ஒன்னொன்னா வந்து நீங்க வந்து மற்ற செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியல் மூலமா மற்ற விவரங்களையும் நீங்க வந்து ஒவ்வொன்றாக நீங்க வந்து பணியிடத்துல வந்து நீங்க வந்து மேம்படுத்தலாம்னு அவர் விவரிக்கிறார். ஓவர் டு யோஷி. So now you have an action checklist. So first I already explained at the beginning, so I don't go into details, but action checklist really covers around 25-30 items, all the technical points, and they're showing a lot of very easy to apply implement points. So please do apply. Okay. இப்பொழுது வந்து நம்ம வந்து நம்ம செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியல வந்து ஒரு 25 கேள்விகள் வரைக்கும் இருக்குங்க. இந்த 25 கேள்விகளை வந்து நாங்க வந்து உங்களுக்கு அப்புறமா இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அனுப்புறோம். அத இந்த 25 இந்த செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியல வந்து உங்க நிறுவனத்துல வந்து எதை வந்து நீங்க வந்து முதல்ல எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்க முடிவு பண்ணலாங்க. ஓவர் டு யோஷி. Okay, so again the same, that Meta, actually they are producing car parts factory in Chennai. After attending our training, so the coach committee members, sales, they discussed, identify, apply the checklist, identify the points to be improved. So they started with this one, clear passageway as a first improvement. இது வந்து ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட மாதிரி இது வந்து சென்னையில வந்து ஒரு கார் உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கும் ஒரு நடுத்தர தொழிற்சாலையில வந்து நம்ம செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியலை வந்து அவங்க வந்து நடைமுறைப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய
அந்த நடைபாதையில வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்குங்க அப்படிங்கிறத வந்து இது வந்து மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு வந்து விளக்கி சொல்லுது. ஓவர் டு யோஷி. Okay, let me skip this. Okay, so also they identified, this one, heavy materials on the floor, so they apply the multi-level shapes. Okay. இப்பொழுது வந்து நீங்க இந்த படத்துல போய் இடதை பக்கம் வந்து இந்த பொருட்கள்லாம் வந்து கீழே வச்சிருக்காங்க. ஆனா இப்போ மறுபடியும் வந்து இந்த பொருட்களை வந்து அதுதான் அலமாரியில வந்து தனித்தனியா வச்சிருக்கிறாங்க பாதுகாப்பா. ஓவர் டு யோஷி. Okay, so I think I saw this already. So this one also they identified those are not dangerous, not by me, not by inspectors. Workers, employers found, this is dangerous, we should improve. They improved by themselves. Okay. இது நாங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சதோ இல்ல தொழிலாளர் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடிச்சதோ கிடையாதுங்க. இந்த எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் வந்து தொழிலாளர்களே வந்து கண்டுபிடிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு முன்னேற்றமா இந்த மாதிரி பேனல் போர்டு வச்சு இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங்கை வந்து சீரமைக்கலாம் அப்படின்னு இந்த செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியல் மூலமா அவங்களே வந்து ஒரு ஒரு அறிவுரை இல்லாட்டினா ஒரு ஒரு திட்டத்தை வந்து நிர்வாகத்துக்கு சொன்னது மூலமா இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது. ஓவர் டு யோஷி. This one also another important point. Some workers are working on the floor without having chairs and desks. So after the training, they provided chairs and desks to all workers. Now nobody was working; it's working on the floor. இப்பொழுது இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இடதை பக்கம் இருக்கிற படத்துல வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து கீழே உட்காந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த பணியிட பாதுகாப்பு இந்த செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியல் மூலம் வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதுனால இந்த வலதுகை பக்கம் இருக்கிற இந்த புகைப்படத்துல போட்டோல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யாரும் வந்து கீழே உட்காந்து வேலை செய்யல. எல்லாரும் வந்து அவங்களும் அவரவர்களுக்குன்னு தனித்தனி இயற்கை கொடுத்து வேலை செஞ்சு அவங்க வந்து சௌரியமா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஓவர் டு யோஷி. So, they also identified, these small workers are just working height by providing, foot platform. Okay. இப்பொழுது இந்த உயரம் கம்மியா இருக்கிற இந்த பெண்மணி வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு நடைமேடை மாதிரி ஒரு சின்ன நடைமேடை மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுத்ததுனால அவங்க வந்து அவங்களுடைய பணியை வந்து சிறப்பா செய்யறதுக்கு வந்து இது ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு. ஓவர் டு யோஷி. Okay. So this one they found, okay, there's no machine cover, very dangerous. So they put the machine cover, their own handmade. Okay. இப்பொழுது வந்து இந்த இடதை இருக்கிற இந்த ஒரு சின்ன இந்த மெஷினுக்கு வந்து முதல்ல வந்து ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு கவர் இல்ல. முதல்ல வந்து அது வந்து திறந்து இருந்தது எல்லா பாகமும், அதாவது மூவிங் பார்ட்ஸ் சொல்ற எல்லாமே வந்து திறந்து இருந்தது. ஆனா இப்பொழுது வந்து ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு கவசம் வந்து இதுக்கு வந்து போட்டிருக்கிறதுனால இது வந்து ஆபத்தை வந்து பெருமளவுல இது வந்து குறைச்சிருக்கு வலது பக்கம் இருக்கிற படத்துல. ஓவர் டு யோஷி. Yeah, so I want to emphasize again, all these ideas improvement came from employers and workers by themselves, not from specialists like me, not from any outsider. They applied the checklist to their safety committees and the safety of cell members, walked around, they found, okay, this should be improved, this needs to be improved. They made a list, then start with small, simple improvements. They use their own money, but usually all low cost, not expensive at all. So they implemented improvements one by one, step by step. Okay, over. இப்ப கூறப்பட்ட அத்தனை முன்னேற்றங்களும் அத்தனை சரிபார்ப்புகளும் வந்து வெளியே இருந்து யாரும் சொல்லி கொடுக்கல. இது வந்து தொழிலாளர்கள், நிர்வாகத்தினர் மற்றும் மேலாளர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கூடி கலந்து பேசி ஒரு தீர்வுக்கு வந்து எட்டினதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி பணியிடத்துல வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து முன்னேற்றங்களை வந்து இவர்களுக்கு வந்து ஏற்பட்டிருக்கிறது. நன்றி. Over to Shay. And also they provide sometimes personal protective equipment. But please remember, providing personal protective equipment is the last, measure, last resort, we say. Before asking workers to wear masks and gloves, helmets, we have to look at the real root causes or source of hazards. For example, if you use chemicals, before asking workers to wear mask, you can, put the cover, put the label, they remove or isolate the chemicals. For machines, instead of asking workers to wear the steel gloves, we should put the machine guard, like this.
Okay. Over to you. இப்போ இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா வந்து வலதுகை பக்கம் இருக்கிறது அவளுக்கு வந்து முகக்கவசம் இந்த மாதிரி ஷீல்டு கொடுத்துருக்காங்க. எப்பொழுதுமே வந்து ஷீல்டு கொடுக்கறது வந்து கடைசியா வச்சுக்கணும். ஆனா அது மாத்திரமே முக்கியம் இல்ல. அதாவது பணியிடத்துல வந்து பாதுகாப்பு, அதோடைய ரசாயனத்துடைய அது வந்து எது வந்து ஆதாரமான பிரச்சனையா இருக்கு, அந்த ஆதாரமான பிரச்சனையை வந்து பணியிடத்துல வந்து ஆபத்தான சூழ்நிலையை வந்து அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல இதோட முக்கியத்துவமான வெற்றி அடங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, Okay, so steps to implement improvements after today's training. So when you go back to your factories, first agree on joint action among the OSH cell members. Number two, as I said, walk around in the factory and have a fresh look at existing conditions using the checklist. Three, learn from local examples. I think you can receive my PowerPoint presentation. We learned a lot of existing good examples in India and other countries. So you can get a lot of ideas for improvements. Number four, yes, as I mentioned many times, focus on simple, low-cost improvements first. Maybe you can do it more expensive, complicated later, but start simple one. Just clear the floor or clean the machines, etc., etc. Number five, discuss always in a group, particularly within the cell members. Not just the manager alone do everything you should do, not like that. Gather everyone and encourage them to speak their ideas. Number six, agree who is responsible for the implementation. So when you make implement plan, make a kind of table, okay, by when, who is responsible for this implement, by when, how much budget, and then how to do it. Then you can, monitor the cell members, you can monitor the implementation. Number six, share benefits together. So once improvements happened, you can share the information. So this now improved thanks to Mr. A or Madam B or Ms. C, etc. Then you can praise and everybody will be happy. Then you can discuss what should be the next improvement. So this is what, OSH cell members, committee members after today's training, you should consider to implement. Okay, Barbara. அதாவது இந்த திட்டத்தை வந்து நம்ம வந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு வந்து 7 புள்ளிகள், அதாவது 7 பாயிண்ட் சொல்றாங்க. இன்னைக்கு வந்து நீங்க இந்த பயிற்சி வந்து நீங்க எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க முதல் பாயிண்டா வந்து அதாவது கூட்டு நடவடிக்கையா வந்து இதை நம்ம வந்து செய்யறோம் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க வந்து முதல்ல ஒத்துக்கணும். அதுதான் வந்து முதல் பாயிண்ட். இரண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அதாவது மறுபடியும் வந்து ஒரு புதிய கோணத்துல வந்து இப்ப இருக்கிற நிலைமைய வந்து நீங்க வந்து அந்த அந்த நிலைமையை வந்து நீங்க வந்து அணுகணும். அதை வந்து நீங்க எப்படி அணுகலாம்னு சொன்னீங்கன்னா, அந்த புதிய கோணத்தை அணுகிறதுக்கு வந்து எங்களுடைய அந்த செயல் சரிபார்ப்பு பட்டியலை வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கிற போது அதை வச்சு நீங்க வந்து புதிய கோணத்துல வந்து இப்ப இருக்கிற நிலைமை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நீங்க வந்து ஆராய்ஞ்சு பார்க்கலாம். மூணாவது என்ன சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வந்து உங்க உள்ளூர்லயே வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எது வந்து உதாரணங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நீங்க உள்ளூர்லயே நீங்க வந்து கத்துக்கலாம். நீங்க வந்து உங்களுடைய கவனத்தை வந்து எளிமையான குறைந்த செலவுல இருக்கிற முன்னேற்றங்களை வந்து முதல்ல வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கணும். மிக பெரிய அளவுல செலவு ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை வந்து முதல்ல நீங்க தேர்ந்தெடுக்க வேண்டாம். எப்பொழுதுமே வந்து நீங்க வந்து ஒரு குழுவா வந்து நீங்க வந்து விவாதிக்கணும் இந்த விஷயங்களை. ஆறாவது பாயிண்ட் என்ன சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வந்து இதை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு வந்து யார் வந்து எந்தெந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஒத்துக்கணும். இதெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் இதோட பயன்களை வந்து நீங்க எல்லாரும் வந்து பகிர்ந்துக்கலாம். Over to Yoshi. Okay. So I think, this is already the last, sorry, the same one, but I wanted to repeatedly show this to you. There are many practical improvement opportunities. Improving safety and health is really very good opportunity to improve your business, efficiency, management. You have a lot of opportunities, meaning you have a lot of treasures actually in your workplaces. If you look at your workplaces carefully with action checklist, you can identify a lot of points for improvement, meaning you can have establish better, safer, healthier workplaces, which is very productive, efficient, and also many customers will be attracted to your workplaces and your company products.
So please implement, start with practical implement opportunities. Okay, thank you very much. Okay, over. Yeah. Bala. இந்த ஸ்லைட் ஆனது வந்து உங்களுக்கு வந்து நடைமுறையில வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய பணி இடத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து மேம்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து மறுபடியும் ஒரு தடவை திருப்பி சொல்றாங்க. இதை வந்து பொருட்களை கையாளுதல், எப்படி வேலை நிலை எப்படி அமைச்சுக்கிறது, இயந்திரங்களோட வேலை செய்யற போது எந்த அளவு பாதுகாப்பா வேலை செய்யறது, போதிய வெளிச்சம், காற்றோட்டம் மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கான வசதிகள் போன்றவற்றை வந்து இவை வந்து விளக்குது. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் முதலில் எளிய திட்டங்களையும் குறைந்த செலவாகக்கூடிய திட்டங்களையும் முதல்ல நீங்க வந்து எடுத்து விவாதித்து அதை வந்து நீங்க நடைமுறைப்படுத்தலாம். பின்பு அதிக செலவாகும் திட்டங்களை நீங்கள் பிற்பாடு எடுத்துக்கொள்ளலாம். நன்றி. Okay, so yeah, thank you very much. Thank you so much, Yoshi. We'll move on now to the final aspect of this training, which is COVID protection. And yes, Yoshi, we'll just move on. You can take over. Okay, so let me switch on to another slide, that is COVID-19. Pallavi, can we have some question answers if there are some questions? Oh, really? Participants, no, I'm just saying that in case participants wants to ask you something, because we will be moving on to COVID now. So any questions that they have, they can ask you in terms of... Yeah, in case there are any clarifications or any questions from participants now, please feel free to ask. Otherwise, we will move on to the next segment. Okay, we'll move on then, Yoshi. Okay, yeah, I think you can ask questions, after finishing this anyway. So now the last point is, how to prevent COVID-19 in the workplace level. I'm sure your workplaces, your factories, companies have already implemented many COVID-19 prevention measures. But here we can review what are the current practices and then, think what we can do even more. Okay, Bala, please. இப்பொழுது வந்து நம்ம பணியிடத்துல வந்து COVID-19 சவால்களையும் அதை வந்து நடைமுறை வந்து அதாவது அதனுடைய ஆபத்துக்களை வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து சமாளிக்க முடியும் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம வந்து விவரிக்க போறோம். போட்டு யோசி. I think you know, but we can review the major causes of the new coronavirus infections at COVID-19. Through the cough and the sneezing, like this picture, droplets or aerosol infection is one most important, most serious causes of the COVID-19. I mean, droplet means, if there is cough and sneeze, maybe around 2 meters, they spread. But the aerosol nowadays, it's even very smaller than droplets. They can flow and stay in the air even longer. And also even they can flow, longer than 2 meters. So that's why we have to be careful for the both aspects and they get good ventilation, physical distance, etc. And number two, another important cause of infection is contact infection. If some sick persons cough to their hands and then their hands are contaminated with virus, then if you handshake or if you touch any contaminated areas like doorknobs, keyboards, etc., then you might have infection risks. So you have to remember these 2 points and then think how we can reduce the infection in the workplace. Okay, Bala, to you. இப்போ பணியிடத்தில் வந்து எது வந்து முக்கியமான COVID-19 வந்து பரவுறதுக்கு வந்து எது ரொம்ப முக்கியமான காரணமா இருக்குன்னு பாக்குற பொழுது, அதாவது மூக்கிலிருந்து வடியும் நீராலையும், அதாவது
இருமுவது மற்றும் தும்முவது மூலமாகவும் வருகிறது. இப்போ இன்னொருத்தருக்கு வந்து கொரோனா தொற்று இருக்கும் பொழுது அவருடன் கை குலுக்குவதோ இல்லது அவர் தொட்ட கதவு பிடிகளை தொடுவதோ இல்ல நம்ம கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டையோ வந்து நம்ம வந்து மறுபடியும் வந்து பயன்படுத்துற போது இதெல்லாம் வந்து கொரோனா வைரஸ் பரவுறதுக்கு வந்து இது ஒரு வாய்ப்புகளா அமையுது. ஓட்டு யோசி. So first, important point, as you know, physical distancing, or you may call it social distancing. So the principle is each workstation should keep around 2 meters from each other. So again, when you go back to your workplaces, you can see the workers can keep good distance. Sometimes you say 2 meters is too long, which is not possible. So in that case, okay, I can say as long as possible. But at least I think 1 meter. Okay, Bala. இப்பொழுது வந்து இது முதல் தகவல் என்ன சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க வந்து அதாவது தனிநபர் இடைவெளியை வந்து நீங்க வந்து தனிநபர் இடைவெளி நீங்க வந்து பராமரிக்கணும். தனிநபர் நீங்க இடைவெளி வந்து எப்படி பராமரிக்கிறதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அது வந்து ஒரு ஒர்க் மேஜர் ஒரு நபருக்கும் இன்னொரு நபருக்கும் வேலை செய்யற இடத்துல வந்து 2 மீட்டர் இடைவெளி இருக்கணும். ஆனால் 2 மீட்டர் இடைவெளி வந்து அதிக அளவு வந்து உங்களுடைய இடத்தை வந்து ஆக்கிரமிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா, குறைந்தபட்சம் 1 மீட்டராவது வந்து இடைவெளி வந்து 2 நபர்கள் வேலை செய்யும் இடத்திற்கு இடைவெளி இருக்க வேண்டும். Okay. Now, actually I conducted many training regarding the workplace COVID-19 preventions. So again, the participating companies sent us a lot of improvement photographs, which are very much encouraging. So look at the picture on the left. So this government factory, they decided to make one workstation empty between 2 workers so that they can keep 2 meters. On the picture on the right, the same applies to the office. One work table, work desk is now empty between 2 workers so that they can keep distance. Okay, Vala. இப்பொழுது இந்த படத்துல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு துணி தயாரிக்கிற கம்பெனில தான் வந்து இது எடுக்கப்பட்டது. இடது பக்கம் இருக்கிற படம். இதுல வந்து ஒரு மிஷினுக்கும் இன்னொரு மிஷினுக்கும் ஒரு டேபிளுக்கு வந்து இடைவெளி கொடுத்திருக்காங்க. அதனால வந்து இது வந்து கண்டிப்பா இது வந்து 2 மீட்டர் இடைவெளி தான். இன்னும் அடுத்த பக்கம் வலது பக்கம் பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு அலுவலகத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பணி புரியுறாங்க. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கும் இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கும் வந்து மறுபடியும் வந்து ஒரு இடைவெளி. இது வந்து கண்டிப்பா வந்து 2 மீட்டர் தான் இருக்கு. இது வந்து எங்களுடைய அறிவுரைப்படி ஒரு சில நிறுவனங்களும் ஒரு சில அலுவலகங்களும் இந்த மாதிரி அவங்களுடைய பணியிடத்தை வந்து மாற்றி அமைச்சுக்கிட்டாங்க. ஓட்டு யோசி. So you can, clearly mark where workers should stand so that, workers can keep distancing. Before, there was no clear mark, so that workers tend to come closer, gather together and chatting while working. So this is a safer way. Okay, Vala. இப்பொழுது இந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னா, இடது பக்கம் இருக்கிற படத்துல வந்து எந்த மாதிரி குறியீடுகளும் இல்ல. தொழிலாளர்கள் வந்து அருகருகே வந்து நின்று பேசுவதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கு. ஆனால் வலது பக்கம் இருக்கிற படத்தை பாத்தீங்கன்னா, இது சரியான குறியீடுகள் இருக்கு. இந்த குறியீடுகள் இருக்கிறதுனால வந்து தனிநபர் இடைவெளியை வந்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து வந்து உங்க நிறுவனத்துல வந்து பராமரிக்க முடியுது. இதன் மூலமா நம்ம COVID-19 பரவலை வந்து மிக பெருமளவில் குறைக்க முடியும். ஓட்டு யோசி. Okay. So the same idea, you can clearly indicate where workers should stand to keep distance. இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து எப்படி இடைவெளி விட்டு நிற்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து குறியிட்டு காட்டலாம். ஓட்டு யோசி. So nowadays, now there are a lot of some, infection risks, in the, for example, like this locker room or toilet washing areas or, canteen or after eating, because those areas maybe workers may take out masks and start chatting, and also those places always, narrow and then sometimes not very good in ventilation. So I think you can now pay attention to all, any possible risks or possible behaviors.
So here again, it is important to invite workers' ideas. You can identify any possible moment where the people forget about the distancing, forget about wearing masks and start chatting long. Then you can discuss how to improve. Okay, Bara, to you. இப்பொழுது இந்த படத்தை நீங்க பார்த்தீர்களானா தொழிலாளர்கள் வந்து எவ்வாறு அந்த தனிநபர் இடைவெளியை வந்து அவர்களை வந்து அதை வந்து நிரந்தரமா அதை வந்து அவங்க வந்து எப்பொழுது தொடர்ந்து அதோட கண்காணிப்புல இருக்க முடியும்னு சொல்லுது. இப்பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன அதாவது தொழிலாளர்கள் வந்து பெரிய அளவுல காற்றோட்டம் இல்லாத பகுதிகளில் வந்து இருக்கிறதுனாலையும் அவர்கள் இந்த மாதிரி முகக்கவசம் அணியாதனாலையும் வந்து இந்த மாதிரி கொரோனா வைரஸ் என்பது பரவுகிறது. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் காண்பிப்பது போல் அதாவது மிக நெரிசல் இல்லாத ஒரு ஒரு வழிபாதை அமைத்து கொடுத்து தனிநபர் இடைவெளியையும் பராமரித்து தொழிலாளர்களுக்கு முகக்கவசத்தை அணிவிப்பதை ஊக்குவிப்பதன் மூலமாகவும் இந்த கொரோனா வைரஸின் பரவலை பெருமளவில் கட்டுப்படுத்த முடியும். ஓகே யோஷி. So you should look at, how workers travel or commute to your company, because that is, again, physical distancing is important in the short vehicle, inside the vehicle, or even public transportation. And then also we can advise them. Maybe many workers have to use public transportation like buses or trains. They might be crowded, but as far as they wear a mask and they don't speak to each other and open the window for good ventilation, I think the danger or risk of infection is very much, smaller. But if people don't wear mask and they speak to each other and no ventilation, they very much increase the risk. So we can advise, help workers to wear mask, of course, and they also don't speak to each other in the public bus or public train, and always ask them to open the window, etc. Or they can use early morning or a little bit, using a different time to avoid the crowded time. Okay, over to you. அதாவது தனிநபர் இடைவெளியை வந்து நீங்க உங்க நிறுவனத்தின் வாகனத்தின் மூலமா எப்படி பராமரிக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த படங்களை வந்து எடுத்து காமிக்குது. ஆனால் எப்பொழுது வந்து எல்லா தொழிலாளர்களுக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து உங்க கம்பெனியோடைய ஒரு வெஹிக்கிள், அதாவது என்ன சொல்ல பஸ்ஸோ ஒரு வேனோ நீங்க வந்து ஏற்பாடு பண்றதுங்கிற சாத்தியம் இல்லை. அப்பொழுது வந்து தொழிலாளர்களை வந்து பொது போக்குவரத்து மூலமாவோ இல்லை ட்ரெயின் மூலமாவோ உங்க நிறுவனத்துக்கு வந்து வேலைக்காக வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில வந்து அவர்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த தொழிலாளர்கள் வந்து அவர்கள் பயணம் செய்யும் பொழுது எப்பொழுதும் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தணும். மறுபடியும் எப்பொழுதும் பயணிக்கும் பொழுது, அதாவது பஸ்ஸிலோ அல்லது ரயிலிலோ பயணிக்கும் பொழுது ஒருத்தருடன் இன்னொருத்தர் அதிக அளவு பேசக்கூடாது என்பதை வற்புறுத்தவும். மூன்றாவது, அவர்கள் பஸ்ஸிலோ அல்லது ரயிலிலோ பயணிக்கும் பொழுது அவர்கள் கண்ணாடி கதவுகளை திறந்து காற்றோட்டத்தை அதிகப்படுத்தும் அளவுக்கு அவர்கள் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் வலியுறுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக, உங்களுடைய கம்பெனியின் நிறுவனத்தின் வேலை நேரத்தை நீங்கள் சற்று மாற்றியமைக்கலாம். அதாவது எல்லோரும், அதாவது பீக் ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்ற, அதாவது எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் வரக்கூடிய அந்த நேரத்தை தவிர்த்து, அதாவது ஓரளவுக்கு மாற்றி மாற்றி வேலை நேரங்களை அமைக்கும் பொழுது அந்த பொது போக்குவரத்தின் மூலமாக வரும் தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த ஆபத்துக்கள், கோவிட் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்கள் மறுபடியும் பெருமளவில் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. Over Yoshi. So again, we should avoid, crowdedness. But if you take any taxi or car, always open the window and wearing a mask and then to speak with each other. Even if air conditions in an air conditioned vehicle, I still advise you to open all the windows, maybe just 3 centimeter, 5 centimeter each. Okay. இப்பொழுது நீங்க காரில் வந்து பிரயாணம் செய்யற ஒரு படத்தை பாக்குறீங்க. இந்த படத்துல மறுபடியும் சொன்னது போல வந்து
மிக குறைந்த அளவில் தான் நபர்கள் வந்து பிரயாணிக்கணும். இப்பொழுது நீங்க கார்ல, அதாவது இந்த காரில் நீங்க வந்து பிரயாணம் செய்யும் பொழுது நீங்கள் வந்து ஜன்னல் கதவுகளை வந்து, காரின் ஜன்னல் கதவுகளை வந்து திறந்து வச்சிருக்கணும். உதாரணத்துக்கு அது வந்து ஏசி காராக இருந்தாலும் நீங்க வந்து அந்த ஜன்னல் கதவுகளை வந்து 3 சென்டிமீட்டர்ல இருந்து 5 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் அதை நீங்க வந்து அதோட உயரத்தை வந்து நீங்க வந்து குறைக்கும் பொழுது இயற்கையான காற்று வந்து உங்களுக்கு வருகிறது. இது வந்து கொரோனா வைரஸ் 19 தொற்றை பெருமளவு கட்டுப்படுத்துகிறது. ஓவர் டு யோஷி. So I think you can also look at canteen eating places. So I think certainly, I think you have been practiced like this. Keep distance between workers, and also you can advise workers as much as possible they should not speak to each other while eating. So sometimes, of course, I know eating is a kind of pleasant time. They want to speak to their colleagues, but I don't recommend to speaking to each other while eating. Okay, best. Okay, over to you, Bala. இப்பொழுது வந்து நீங்க அதாவது கேன்டீன்ல உணவு சாப்பிடும் இடத்துல வந்து எவ்வாறு வந்து தனி மனித இடைவெளியை வந்து பராமரிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த புகைப்படங்களை வந்து உங்களுக்கு வந்து விளக்கி சொல்லுது. நீங்க வந்து கேன்டீன்ல வந்து தொழிலாளர்களை வந்து இடைவெளி விட்டு உட்கார சொல்லணும். 2வது பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அதாவது தொழிலாளர்களை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து மாறுபட்ட நேரங்கள், அதாவது எல்லாரும் ஒரே நேரத்துல சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக மாறுபட்ட நேரங்களை வந்து அவர்களுக்கு வந்து வழங்க வேண்டும். மேலும் தொழிலாளர்கள் வந்து கேன்டீன்ல அமர்ந்து உணவு சாப்பிடும் பொழுது அவர்கள் தங்களுக்குள் வந்து பேச வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தவும், பேசினால் தொற்று பரவும் என்பதை அவர்களுக்கு வந்து நினைவுபடுத்தவும். ஓட்டு யோஷி. So I remember this one was one small company in India. They developed this kind of barrier to divide workers for eating. So this is a very good, so-called low-cost, how can I say, improvements. Okay, over. இது தனி மனித இடைவெளியை வந்து எப்படி பராமரிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சிறிய நிறுவனத்திலிருந்து நாங்க எடுத்த ஒரு புகைப்படம். இவர்கள் தனித்தனியாக அமர வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இது வந்து ஒரு மிக குறைந்த செலவில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்தி தொழிலாளர்கள் தனித்தனியாக உணவு சாப்பிடுவதற்கு வழி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இது மிக குறைந்த செலவு ஆகும் பணியாகும். Okay, what do you see? Okay. So certainly in the canteen we can also keep a distance by indicating where the next person should stand and wait. இப்பொழுது நீங்கள் கேன்டீனிலும் நீங்கள் வந்து தனி மனித இடைவெளியை பராமரிப்பதற்கு நீங்கள் ஒரு சில குறியீடுகளை வந்து நீங்கள் வந்து வரைய வேண்டும். இவ்வாறு குறியீடுகளை வரையும் தனிநபர் இடைவெளியானது பராமரிக்கப்படுகிறது. ஓட்டு யோஷி. I remember this company, it's a government company, after attending our training, they decided to use the, one staircase on the left. This is up only. And then another staircase on the right, that is down only, so that they can avoid, passing by. Okay, Bara. அதாவது இந்த புகைப்படமும் வந்து ஒரு துணி தயாரிக்கும் நிறுவனத்தின் புகைப்படம் தான் இது. இந்த நிறுவனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் வலதுகை பக்கம் மேலே ஏறுவதற்கென்று ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது, இடதுகை பக்கம் கீழே இறங்குவதற்கென்று ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டும் மேலே ஏறுவதும் கீழே இறங்குவதும் கலக்கப்படுவதில்லை. இதன் மூலம் வைரஸ் தொற்றின் தாக்கம் பரவுதல் மறுபடியும் குறைக்கப்படும். ஓட்டு யோஷி. Also, I think this is also, now very popular method, and particularly in the reception area, etc. They can use transparent screen to avoid, direct human-to-human contact. Okay, Bala. இப்பொழுது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வரவேற்பு அறையில் வந்து, அதாவது ஒரு ஒளிவு மறைவற்ற ஒரு திரையை பயன்படுத்துவதன் மூலம் வெளியிலிருந்து வருபவர்கள் மூலமாக இந்த தொடர்பு தொற்று என்பது பெருமளவில் தவிர்க்கப்படுகிறது மற்றும் குறைக்கப்படுகிறது. ஓட்டு யோஷி. So, promote teleworking. So, of course, I don't know government factory in the business like yours. If
any of your workers can work from home. I don't know, for example, doing just knitting or packaging, or I don't know, doing some small work, or okay, so administrative work. If they can do it from home, you can promote teleworking as much as possible. Maybe not every day, but at least a few days in the same week. Then you can reduce the number of people in your factory day by day. Okay, over. இப்பொழுது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்தின் மூலமாக நீங்க வந்து அதாவது வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்யும் பணியை நீங்கள் வந்து ஊக்குவிக்கலாம். எப்படி என்று கேட்டீங்கன்னா, ஒரு சில நிர்வாக பணிகள் மற்றும் ஒரு சில சிறிய பணிகள், அதாவது பேக்கேஜிங் அல்லது தைப்பது போன்ற பணிகள் எல்லாம் நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருந்தபடியே செய்ய சொல்லி நீங்கள் வந்து உங்கள் தொழிலாளர்களை ஊக்குவிக்கலாம். எல்லோரையும் ஒரே நேரத்தில் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு வர வைக்க வேண்டாம். ஒரு சில பேரை, ஒரு சில நபர்களை, ஒரு சில தொழிலாளர்களை வாரத்திற்கு இத்தனை நாட்கள் என்று நீங்கள் வரையறுத்து அவர்களை வந்து பணியிடத்திற்கு வர சொல்லவும். இது எல்லா தொழிலாளர்களையும் ஒரே இடத்தில் ஒரே நேரத்தில் கூடுவதை பெருமளவு தவிர்க்கும். Okay, over to Yoshi. Okay, then after physical distancing, we can look at workers' hygiene, particularly washing hands. So first, you can, after this training, you can look at your factories, how many hand washing stations installed, and also all workers are easy to access to them. Okay, over. இப்பொழுது நம்ம வந்து பணியிட பாதுகாப்புல வந்து எப்படி வந்து தொழிலாளர்கள் வந்து தங்களுடைய சுகாதாரத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவர்களை வந்து தொடர்ந்து கடைபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ இந்த சுகாதாரத்தை வந்து அவங்க வந்து தொடர்ந்து கடைபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் எத்தனை அந்த கை கழுவும் இடங்களை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அதிகப்படுத்த முடியும், எத்தனை இடங்களை கூடுதலாக சேர்க்க முடியும், அதில் வந்து நீங்கள் வந்து தனி மனித இடைவெளி வந்து குறித்து எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் கூடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார். ஓகே, over to Yoshi. So the same, and also you can train workers, to wash hands, correctly. Usually we say 6 steps or 7 steps to both sides of the hands, between fingers and thumbs, etc., like these pictures. So I think workers can be informed about the correct ways of hand washing. இப்பொழுது நீங்கள் இந்த படத்தை பார்ப்பதன் மூலமாக கை கழுவுவது வந்து உங்கள் நிறுவனத்தின் ஒரு பழக்க வழக்கமாகவே நீங்கள் மாற்றி விடலாம். பொதுவாக கை கழுவுவதில்லை, பொதுவாக வந்து கை கழுவுவது எப்படி என்பது 7 விதமான படிகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 7 விதமான படிகளில் கை கழுவுவதன் மூலமாக அவர்கள் தங்களுடைய தொற்று பரவும் விகிதத்தை பெருமளவில் குறைத்துக் கொள்கிறார்கள். So you can install hand washing stations, but mostly it is very good. You can provide foot pedals so that not many workers no need to touch on the water taps. If many workers touch on the same taps, can be contaminating, the more risky. Okay. இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காலை அழுத்தி உபயோகப்படுத்தும் இந்த கை கழுவும் எந்திரத்தை நீங்கள் உங்கள் நிறுவனங்களில் பயன்படுத்தலாம். இது எல்லோரும் ஒரே கை கழுவும் இடத்தை தொடுவதை வந்து தவிர்க்கிறது. அதே போல் இது மறுபடியும் கொரோனா பரவும் ஆபத்தையும் பெருமளவு குறைக்கிறது. ஓட்டு யோசி. So the same idea, even for the rubbish bin, you can apply foot pedals. அதே போல் குப்பைகளை தூரத்திற்கும் நீங்கள் காலை பயன்படுத்தி உபயோகப்படுத்தும் குப்பை தொட்டிகளையும் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம். And of course, you can provide hand sanitizers on the necessary place, like entrance of the gate or factory, or on the picture on the right, each workstation is provided with, hand gel, alcohol. That is also a good idea. Okay, Bala. இப்பொழுது நீங்கள் கைகளை சுத்தப்படுத்துவதற்கு சானிடைசர் எந்திரத்தை ஒரு சில இடங்களில் நீங்கள் உங்கள் தொழிற்சாலையில் நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் அல்லது நிறுவலாம். ஒரு சில தொழிலாளர்களுக்கு அதை தனியாக அவர்கள் மேடை
அவர்கள் பணியிட மேஜையின் மீதும் நீங்கள் வந்து வைப்பதற்கு நீங்கள் ஏற்பாடு செய்து கொடுக்கலாம். ஓட்டு யோசி. So perhaps you already know the coughing etiquette, or when you want to cough or sneeze, you should not do it to your hands directly. If you have handkerchief, towels, use it. If you don't have, you can use elbow side, like this, arm side. So you can also educate or train your workers to do the same. Don't cough directly to hands or directly to others. Okay, இப்பொழுது நீங்கள் இருமும் பொழுது தும்மும் பொழுது நீங்கள் வந்து நேரடியாக தும்மக்கூடாது. ஒரு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கைக்குட்டையை நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம். அப்படி கைக்குட்டை உங்களிடம் இல்லாத ஒரு நிலையில் நீங்கள் முழங்கையை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து தும்முவதையோ இருமுவதையோ செய்ய வேண்டும். இது கொரோனா பரவலை மிகவும் கட்டுப்படுத்தும். ஓட்டு யோசி. Sorry, I don't know why. Okay. So certainly also you can, look at, I think your safety and health committees and safety cells, look at all workers wear a mask or not. Or maybe they wear a mask, but when they take off. For example, if they are alone, totally alone in the room, I'm not wearing because I'm alone in the office. I mean, that's fine. But if 2 or 3 more people together have to always a mask, and then when you go to the toilet, washing room, or canteen, still, if some people are around, they should keep wearing a mask. Only for eating they can take out. So I think you can remind workers to wearing a mask always. Okay, para. எப்பொழுது நீங்கள் வந்து உங்கள் தொழிலாளர்களை எப்பொழுது முகக்கவசம் அணிவதை நீங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் இப்பொழுது ஒரு தொழிலாளர் ஒரு தொழிலாளர் மட்டும் தனியாக ஒரு அறையில் இருக்கிறார் என்றால் அப்பொழுது வந்து அவர் வந்து கவசம் அணிய தேவையில்லை. ஆனால் 2-3 தொழிலாளர்கள் சேர்ந்து பணியாற்றும் பொழுது அல்லது சேர்ந்து பணியில் தனி மனித இடைவெளியும் முகக்கவசத்தையும் அவர்கள் சரியாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும். ஓட்டு யோசி. So again, ventilation is actually very, very important. If you have very good ventilation, certainly you can, how can I say, blow out the virus or droplets or aerosols. So you can, I always open my window in my office, at least 5 minutes every 1 hour. Even if it becomes a little bit hot, that's okay. Then, I think we can be safe. You can also, share the information with your workers. நீங்கள் உங்கள் தொழிலாளர்களுக்கு வந்து காற்றோட்டத்தை அதிகப்படுத்தும் அளவுக்கு நீங்கள் வசதி செய்து தர வேண்டும். அதே காற்றோட்டத்தை அவர்கள் பெருமளவு வந்து உபயோகித்துக் கொள்ள வேண்டும். காற்றோட்டம், இயற்கை காற்றோட்டமானது அறைக்குள் வரும் பொழுது கொரோனா வைரஸ் ஆனது அல்லது அதனுடைய டிராப்லெட்ஸ் நீர்த்துளிகளானது வெளியில் சென்று விடுகிறது. காற்றோட்டத்தை பெருமளவில் முன்னேற்றுவதன் மூலமாக நீங்கள் கொரோனாவின் பரவலை பெருமளவில் குறைக்க முடியும். ஓட்டு யோசி. So we should also assign your workers, cleaners, to identify so-called, we call it high touch areas. High touch areas that many people tend to touch, like doorknobs or water taps or maybe computer switchboards, maybe in the garment, machines, sewing machines, knitting machines, switch buttons, those areas, I think cleaning workers should clean, sprays alcohol solution, then, how can I say, wipe very carefully. And also we have to protect cleaning workers as well. Okay, Bala. துப்புரவு தொழிலாளர்கள் அவர்களுக்கு வந்து அதிக அளவு தொடும் பகுதிகளை வந்து அவர்களுக்கு வந்து நினைவூட்ட வேண்டும். அதாவது தண்ணீர் வரும் குழாய்கள், திறப்பான்கள், கதவு கைப்பிடிகள் மற்றும் கண்ட்ரோல் அதாவது சுவிட்சுகள். நீங்கள் துப்புரவு தொழிலாளர்களையும் அவர்கள் தங்களை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்வது என்பதையும் நீங்கள் அவர்களுக்கு முறையான பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும். ஓட்டு யோசி. Okay. And also, another important tip, promote self-health check of workers. Because workers, if they have any symptoms like fever or throat pain or headache, or coughing, certainly they should not come to work.
Then they can, if you have continuous fever, they should go to the PCR, RT-PCR test, and then consult with appropriate health center or physicians. So very important point is, factories, employers also should inform workers. Workers, no worries, if you have symptoms, you are sick, don't come to work. You'll never lose your jobs. No worries, we wait for you after recovery. Then you can provide communication and support to those sick workers. Okay, over. இப்பொழுது வந்து நீங்கள் தொழிலாளர்களை வந்து அவர்கள் வந்து தங்களை தாங்களே வந்து எவ்வாறு உடல் பரிசோதனை செய்து கொள்ளலாம் என்பதை நீங்கள் வந்து அறிவுறுத்தவும், அதாவது தொழிலாளர்கள் உடல்நிலை சரியில்லாத உடல்நிலை என்பது அதாவது உடலில் காய்ச்சல் அல்லது மற்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால் தொழிலாளர்களை நீங்கள் வேலைக்கு வர வேண்டாம் என்று சொல்லவும், நீங்கள் வேலைக்கு வராவிட்டால் உங்களுடைய வேலைக்கு எந்த விதமான ஆபத்தும் இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தவும், நீங்கள் மிக விரைவில் குணம் பெற்று வர வேண்டும் என்று நீங்கள் அவர்களிடம் சொல்ல வேண்டும். மறுபடி அவர்களுக்கு ஏதாவது உடல் நலத்தில் பிரச்சனை இருந்தால் தகுந்த தகவல்களை கொடுத்து சரியான மருத்துவமனைகள் அல்லது மருத்துவரை கலந்து ஆலோசித்து அவர்கள் மிக சீக்கிரத்தில் அவர்கள் வந்து குணமடைய வேண்டும் என்று அவர்களை நீங்கள் அறிவுரை சொல்ல வேண்டும். Okay, over to you. So, I think employers and they can, or sales or committees, you can keep contact with those sick workers. And then no worries, and how are you? If you need any support from us, we are waiting for your recovery and you can come back to work after recovery. So they'll be very much encouraged. You can provide the necessary support. Okay, Bara. இப்பொழுது நீங்கள் அதாவது இப்போ பாதிக்கப்பட்ட நபர்களை நீங்கள் வந்து எப்பொழுதும் தொடர்பு கொண்டு அவர்களை நீங்கள் தேவையான நிறுவன உதவிகளுக்கு அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும். நாங்கள் உங்களுடைய மிக சீக்கிரமான குணமடைந்து நீங்கள் வேலைக்கு திரும்பி வர வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் என்று சொல்லவும், நிறுவனத்தின் மூலமாக பாதிக்கப்பட்ட அந்த தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான நிறுவன உதவிகளை தவறாமல் செய்யவும். So, again, this is important role of sales or committees. Identify crowded work areas and also introduce physical distancing. Perhaps, you can again imagine and what kind of, work areas or just what kind of moment, maybe in the same workplace, but sometimes within the same day, maybe many people come together and then becomes crowded, or they speak to each other. Sometimes some person may not wear a mask. So you can also identify, find these kind of risky times or risky areas. Then discuss together how to ensure everyone wear mask and keep physical distancing. Avoid as much as possible, one time, like I said, crowdedness. Okay, over to you, Para. இப்பொழுது நீங்கள் இந்த படத்தின் மூலமாக எந்தெந்த பகுதிகளில் வந்து கூட்டம் அதிக அளவு கூடும் பணியிடங்களில் எந்த இடத்தில் அதிக அளவு கூட்டம் கூடுகிறது என்பதை நீங்கள் கண்டறிய வேண்டும். அந்த இடத்தில் நீங்கள் தனி மனித இடைவெளியை நீங்கள் பராமரிக்க வேண்டும். எல்லோரையும் முகக்கவசம் அணிய சொல்லவும், எந்த மாதிரி ஒரு மாற்றமைப்பு ஏற்படுத்தி இந்த தனிநபர் இடைவெளியை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் கொரோனா பரவலை நீங்கள் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க முடியும், கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும். Over to Yoshi. Okay. So the last point, the vaccinations. Nowadays, India, the vaccination drives has been very much successful and increasing. I hear that before, during the, like I said, the second wave, the third wave, the high peak time, so it's very difficult to have vaccinations. But nowadays, I think it's an opportunity. You can encourage all workers, to have vaccinations, twice, of course, 2 shots. Then you can tell them, this is a way to help yourself and also your family members and also your colleagues in the workplace. And then provide and assist them
if they have any difficulties to make appointments, find the appropriate place, then that can very much protect your workplaces or your businesses as well as your individual workers. Okay, over to you, Bala. இப்பொழுது நீங்கள் எவ்வாறு வந்து தடுப்பூசி தொழிலாளர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை தொழிலாளர்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும். அவர்கள் வயதை பூத்த தொழிலாளர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு உடனடியாக தடுப்பூசி வழங்க வேண்டும். அவர்கள் வந்து எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள், தொழிலாளர் வயதை பொறுத்து அவர்களுக்கு எந்த நிலையில் தடுப்பூசி வழங்கப்படும் என்பதை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு தடுப்பூசி கிடைக்குமாறு நீங்கள் ஏற்பாடு செய்யலாம். Over to you. Okay, so this is my last slide. So already mentioned, so number 1, physical distancing. Number 2, hygiene, particularly hand washing. Number 3, self-health check of workers. And also number 4, vaccination. Nowadays, I think already many people know physical distancing, wearing a mask, etc. But I found now number of COVID-19 is now decreasing. So this is a certainly good trend. But I found more and more people, they tend to start chatting without the masks and then go into the crowded place without the masks, etc. I can see the frequently. So I think this is still virus is still unfortunately with us, near with us. So I think we have to, at least when we go to crowded place, we have to wear masks and they don't speak, and also always, promote good ventilation. And also you can share the information with your colleagues, and also your factory managers, and also OSH committee or sales, keep reminding your employees and the workers about these points. Because particularly workplace is usually narrow, so people tend to come closer. So that's why I think masks, and also, don't chat, for just minimum, for necessary for work, etc. And also we always consider good ventilation, etc. This is very, very important. Okay, over to you, Bala. இது வந்து இறுதியான ஸ்லைட். இந்த பிரசன்டேஷன் மூலமா நம்ம என்ன தெரிந்து கொண்டோம் என்றால், நம்ம தனி மனித இடைவெளியை எப்பொழுதும் நாம் தொடர்ந்து பராமரித்துக் கொண்டே இருக்கணும்னு நம்ம தெரிந்து கொண்டோம். தொழிலாளர்கள் எவ்வாறு சுத்தமாக இருப்பது, சுகாதாரமாக இருப்பது என்பதையும் நாம் அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறோம். மூன்றாவதாக, தொழிலாளர்கள் தாங்களே சுய ஆரோக்கிய பரிசோதனை செய்து கொண்டு மற்ற பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கும் தேவையான ஒரு ஆதரவை அவர்கள் அளிக்க வேண்டும். மற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும். Okay, I think that's all. Okay, that's all. Thank you very much for your attention. So, this is the end of my presentation. So thank you very much for your patience. It's a very long 3 presentations. Started with the simple low-cost safety health improvements, and then roles of OSH committees and OSH cells. Now finally, COVID-19. So I really hope your OSH cells activities will be very much successful. And as I mentioned, this is our first, opportunity to work together. So I hope we can continue to work together. If your workers or other colleagues need it, we can, I think Bharati and the Parabi will plan and reorganize more, a bit long or more, concentrated training activities and also follow-up activities. So finally, I really appreciate if you could apply the checklist as frequently mentioned, and then discuss the results together among the OSH committees or cells together, and therefore start simple and practical improvements. Okay, that's all from me now. Thank you very much for your cooperation and attention. Okay, Bala, over to you. இது என்னுடைய இறுதி ஸ்லைட் ஆகும். இந்த பிரசன்டேஷன் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய சிறிய அளவிலான பணிகளை தொடரவும், மறுபடியும் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள், தகவல்கள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பாரதி பிர்லா அல்லது பல்லவி மான்சிங் அவர்களை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால் மறுபடியும் இது போன்ற ஒரு பயிற்சி உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படும். இத்துடன் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ.
Okay, thank you. Thank you so much, Yoshi. Thank you so much. And thank you so much, Bala, for that rapid session. With this, I would like to once again repeat what Mr. Yoshi had said. This is the first training, and we will continue to handhold all of you through this journey. We have Mr. Govindarajan here with us. He will be in touch with each one of the enterprises individually, visiting you and making sure that the trainings which the lessons which have been learned from these trainings are internalized, and you're able to kind of make some corrections and some changes in line with that. And we definitely will have a results workshop after a month in which we will see how one has been able to really incorporate these trainings and institutionalize them, and what are the challenges that any of us have faced in terms of practically using any of these. And based on a discussion, we will also try to address the challenges, learn from each other's experiences in the results workshop. So with this, we conclude today's session on occupational health and safety. And the next we will meet will be for a session on gender, and that's on the 13th. So we wish you all the very best, and stay in touch with us, and we will meet again. Thank you so much. Bharti, before we conclude, would you like to say anything? Just that, Pallavi, on 13th, it will be good if all the workers and management representatives both are present in the session. It will be a shorter session. It will not be that long. But during that time, if they can work on the checklist also. I've shared the Tamil version, but you can also share it with T and the members in English and Tamil, both versions, so that Yoshi has given them some homework. They have to do the group work as well, discuss among themselves, go around the workplace, do the checklist, and come up with 3 things. Maybe we can again show Yoshi's slide and ask them to prepare, so that when they come for the next workshop, we have that ready and we have a small discussion on that before we move on to the gender and OSH component and other things on gender. You're muted. Yes, sure, Bharti. Thanks. We will definitely follow up on that, and requesting everyone once again to make sure that all the members of the cell are present for all the trainings and they remain connected with us throughout the training. We will also be circulating the need assessment form once again to everyone, and requesting each one of you to get that form filled by all the members of the cell. We have already received forms from 9 or 10 enterprises, but we don't really know if that includes the feedback of all the members of the cell or just the one person who has filled that up. So I think it is better, even for some of you who might have discussed it among yourselves and filled it up, it would be much better if you could kind of go through that exercise again and individually fill up each of the forms and share it back with us. Mr. Govindarajan will follow up with you on the form filling and other things as well. And thank you so much to the Tiruppur Exporters Association for being there consistently, following up with everyone, and making sure that this meeting is carried out smoothly. Thank you so much, all our colleagues from the Tiruppur Exporters Association. And thank you so much. With this, we conclude today's meeting. Thank you. Thank you.